හොඳයි. last week එකේ අපි discuss කරේ vectors. මට මතක දෙන්න vectors. මේ පොඩ්ඩක් මගේ මොලේ හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ නැතුව පුරුදු නැහැ. මේ මට අර කැම්පස් එකෙන් කිව්වා මේ කොණ්ඩේ වවාගෙන මේ කන්ෆරන්ස් වලට යන්න එපා කියලා. ඒක හරි ඒක අර කැම්පස් වලට ගැලපෙන ෆැක්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒක කැම්පස් වල හරිනම් කොණ්ඩේ බලන්න සාධාරණ අයිතියක් නැහැ කාට අවන්නේ. මම කන්ෆරන්ස් වලට යන හැම සතියෙම කොණ්ඩේ වවාගෙන දැන් ඇති කිව්වා කතා කරලා. හරි කවන්නේ. අපි vectors පටන් ගත්තා. vectors වල මං හිතන්නේ vector parallelogram එක කතා කරානේ. polygons කතා කරා, triangles කතා කරා. හරි. හොඳයි. මං last week එක පොඩ්ඩක් recap කරලා ඉන්නම්. I'll start with a little recap of last week. So recording is on and online students you can hear me clearly, right? If you have any issues please inform me, okay, as soon as possible. අපි last week එකේ මොනවයින්ද පටන් ගත්තේ මොනවා ගැනද කතා කරේ vectors ගැන. So last week we started with vectors. So this was the usual symbol of a vector. මම නිකන් පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්නම්. And this is how we represent a vector. මේ විදිහට තමයි අපි දෛශිකයක් නිරූපණය කරන්නේ. So what is the idea behind a vector? ඇයි අපිට මේ vectors කියන concept එක ඕනුනේ? Why do we need this concept vectors? Because some physical quantities have no meaning without the direction, right? දිශාව නැතුව සමහර භෞතික රාශීන් වලින් කිසි තේරුමක් නැහැනේ. මීටර් 500ක් යන්න කියලා කොහෙද හරි කිව්වට වැඩක් නැහැ නේ. කොහෙටද යන්න කියන්නේ නැතුවනේ. So in some physical quantities they are useless without the direction. දිශාව නැතුව සමහර භෞතික රාශීන් වලින් වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද අපි හැම වෙලේම දෛශිකයක් නිරූපණය කරද්දී මේ විදිහට දිශාව දක්වනවා. ඊතලයකින් එයාගේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන්නේ මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් ඉර දෙකක් ගහලා. හරි. මම මේ last week කරපු ටික අපව කියාගෙන යන්න. එතකොට අපි ඊට පස්සේ කතා කරා මොකද්ද? Then we had a problem how to add or subtract. Okay. අපිට ඊළඟට ආ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේගොල්ලන්ව එකතු කරන්නේ කොහොමද? අඩු කරන්නේ කොහොමද? නිකන් අදිශ එකතු අඩු කරනවා වගේ මේක කරන්න බෑ. So what was the solution? මොකද්ද පළවෙනි විසඳුම උනේ? Vector triangle. දෛශික ත්‍රිකෝණය නේද පළවෙනි විසඳුම උනේ. මොකද්ද? අපි ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකකින් දෛශික දෙකක් නිරූපණය කරොත් එයාගේ සංප්‍රයුක්තය මේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට අපිට අඳින්න පුළුවන්. This was the idea behind the vector triangle, right? Okay. From starting point to ending point you get the resultant vector. Okay. ඊට පස්සේ මේකම expand කරලා අපි කොතෙන්ද දාවේ? vector polygons, right? ඊළඟට අපි ආවා දෛශික බහුවස්ත්‍ර වලට. දෛශික බහුවස්ත්‍ර කියන්නේ මොකක්ද? දෛශික දෙකක් නෙමෙයි. දෛශික ගොඩක් එකක් ඉවර වෙද්දී එකක් මේ විදිහට නිරූපණය කරගෙන ගියොත් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් if you represent multiple vectors using these kind of lines then you can get the summation how. කොහොමද මේකේ සමකය ගන්නෙ? පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඉවර වෙන තැනට අදින රේඛාවෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? resultant එක. So this was a vector polygon. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කතා කරේ? අපි සමාන්තර රාශිය වලට ආවනේ. We discussed about parallelograms. So මේ විදිහට දෛශිකයක් සමාන්තර රාශියක පාද දෙකකින් නිරූපණය වෙනවා නම් දෛශිකයක් සමාන්තර රාශියක පාද දෙකකින් නිරූපණය වෙනවා නම් what is the resultant? මොකද්ද සමකය වෙන්නේ? diagonal, right? එයාගේ මෙන්න මේ විකර්ණය විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් මොකද්ද අපිට දෙන්නේ? සමකය දෙනවා. So okay, vector parallelogram. Using this we created what? Two equations. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට equations හදන්න පුළුවන් වුණා නේද? Why? The idea is if this is P and if this is Q and if the angle between them is theta, I mean calculating the resultant is difficult when you use only diagrams, right? රූප සටහන පාවිච්චි කර කර ඔගේ resultant එක හොයන කරදරයි නේද? රූප සටහනම පාවිච්චි කළා. ඒකෙන්ද අපි මොකක්ද ඉදිරිපත් කරේ? So we needed what? Equations. අපි මේක පාවිච්චි කරලා equation එකක් හදාගත්තා. මතකද? How to get that equation? ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මෙයාගේ විස්තර ටික ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන් නම් හරියන්නේ නේ. If we can get all the I mean what are all the factors related to this one? Direction and magnitude. මෙයාගේ විශාලත්වයේ දිශාවයි equation දෙකකින් හදාගන්න පුළුවන් නම් හරි නේද?
So how to get that? What was the solution? If this angle is alpha, make kone alpha na. If this is R, what I need to find is R and alpha. මං හොයාගන්න ඕනේ මොකද්ද? R සහ alpha වනේ. ඔය දෙක හොයාගත්තා නම් හරි. So how to get that? මම ඉක්මනට කියන්නම්. Now මේක P නම් මේක Q නම් මේක මොකද්ද? Again Q, right? සමාන්තර යන්නේ නේ. Okay? මේ පාද දෙක සමානයි නේද? Okay. Then if this is theta, what is this angle? මේ කෝණේ theta නම් මෙයත් theta නේ. Again a parallelogram, right? Okay. එහෙනම් මේ මොකද්ද? මම ආපහු අර ගිය සතියේ වගේ ඔක්කොම ලියලා පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. What is this? Q cos theta. What is this? Q sin theta. මම මේ ගිය සතියේ එන විදිහ ඔක්කොම explain කරානේ. ආයි කරන්න ඕනේ නැහනේ. Q sin theta. Okay? What is R? කොහොමද R ගන්නේ? Pretty simple. This is a Pythagoras triangle. මේක Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් නේ. This is a Pythagoras triangle. So මේ දිග වර්ගය ධන මේ දිගේ වර්ගය සමානයි නේද මේ දිගේ වර්ගයට? Because it is a Pythagoras triangle. So you have P plus Q cos theta squared. P plus Q cos theta squared. මේ පාදයේ වර්ගය P plus Q cos theta. Q sin theta squared. Q sin theta squared equals what? R squared, right? සමානයි R වර්ගයට. It's equals R squared. මේක ප්‍රසාරණය කරා අපි. මම ආපහු ඒක හිමින් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මම last එක කිව්ව හින්දා Q squared cos squared theta plus 2pq cos theta plus Q squared sin squared theta equals R squared. මෙයාවයි එකතු කරාම අපිට Q squared ආවනේ. Why? Cos වර්ගය දන්න sin වර්ගය මොකද්ද? එකයි නේ. Cos squared theta plus sin squared theta 1. Okay, we have learned that. Okay. මං කිව්වා ඒක එහෙම දෙයක් කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒක තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒක ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න. හරිද? If it is an issue, if you have no idea when I tell Q cos squared theta and Q sin squared theta equals to Q squared, if you can't understand, please let me know. Okay. එහෙම කිව්වම තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න. මොකද ඒව දැනන් ඉන්න ඕනේ. මම basic maths කරලා තමයි පටන් ගත්තේ class එකේ පළවෙනි දවසේ. ඒකයි. එතකොට අර පස්සේ ආපු කවුරු හරි ඒක දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න. So if we got what? P squared plus Q squared plus 2pq cos theta equals R squared. ඔන්න ඕක නේද R ගේ equation එක. ඕක තමයි අපි R ට ගත්ත equation එක. අපි alpha ටත් equation එකක් ගත්තා. how? Tan alpha. You can get tan alpha. What is tan alpha? Tan alpha කියන්නේ මොකක්ද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ නේ. So what is tan alpha? This one divided by this one, right? මේක බෙදීම මේක. So what is tan alpha then? Q sin theta over Q sin theta බෙදීම මේ මොකක්ද? P plus Q cos theta, right? මේ Q sin theta මේ P plus Q cos theta. So you have alpha. ඔන්න අපි R උත් දන්නවා, resultant එකක් දන්නවා, අපි alpha වත් දන්නවා. Got the idea? So මෙතනින් නේද අපි නැවතුනේ last week. Okay? Yeah. So like these things are, I mean, perfectly enough to understand vectors. Okay? Vectors සම්බන්ධ ඕන දෙයක් කරන්න, vectors analyze කරන්න, vectors සම්බන්ධ ගණන් හදන්න මේ දැන්ට තිබ්බ ටික හොඳටම ඇති. තේරුණාද? After that it's all about thinking. ඒක ඕගොල්ලෝ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ mechanics වල, or not just mechanics, in physics you have to understand that මේ හරි පොඩි theory ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. තේරුණාද? mechanics වගේ lesson එකක් ගත්තාම විශේෂයෙන් theory ප්‍රමාණය content එක හරි පොඩි. Okay? Theory content is very small. But after that you have to, like, using that you have to do a lot of questions. පොඩ්ඩක් scenarios වලට මේ එකම concept එක apply කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? එකම දේ වෙනස් වෙනස් විදිහට හිතන්න වෙනවා. තේරුණාද? ඒක තමයි මේක අර mechanics වල තියෙන essence එක. Got the idea? So in all levels, like for one question we have one equation. Okay? මේකේ අපි equations යම් කිසි ප්‍රමාණයක් උගන්වනවා, theory යම් කිසි ප්‍රමාණයක් උගන්වනවා. We give just a framework. අපි ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න ඕන framework එක විතරයි දෙන්නේ. After that ඒ framework එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන data පාවිච්චි කරලා ඒක ගණන් වලට එකිනෙකට වෙනස් විදිහකට අපිට apply කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? Okay, let's go to questions. අපි යන් questions වලට.
and අලුත් ළමයින්ට කියන්නේ usually I don't write notes in the class එකේ වැඩි notes ලියන්නේ because it consumes time. සිංහල කට්ටියට සිංහල notes English කට්ටියට English notes දීලා තියෙනවා. මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න. අපි ඒ ටයිම් එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ questions discuss කරන්නයි. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් අහන්න. ඒ වගේම questions කරද්දී ඒක actively try කරන්න. තේරුණාද? ඒක බැරි වෙන්න පුළුවන් එකපාර. හැබැයි පුළුවන් තරම් try කරන්න. හැම වෙලාවෙම ගාන කරලා මොකක් හරි උත්තරයක් ගන්න බලන්න. Okay. So exercise 3. Exercise 3. Exercise 3 වල මේ ටික try කරන්න. Exercise 3 වල question number 1 ඒකේ part 1 එක විතරක් try කරා නම් ඇති. Question number 2, question number 4, 5, 6. 4, 5, 6 මේ ටික try කරන්න. and ඒ වගේම මම දන්නවා ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගලන්ට theory එක උගන්වලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ගාන හදන්න දෙනවනේ. I know it's not fair and I know it's difficult, okay? හැබැයි ඒක දෙන්න හේතුව ඔයගොල්ලන්ට ඒ skill එක තියෙන්න ඕනේ. යම් කිසි concept එකක් ඉගෙනුවාට පස්සේ ඒක apply කරලා අපි ගාන හදන විදිය කියලා දෙන්නේ නැති වුණත් මොනවා හරි කරන්න තේරුණාද? You need that skill set in A levels. ඒකයි මම ඔයගලන්ට මුකුත්ම ගාන හදන විදිහක් කියලා දෙන්නේ නැතුව කිසිම උදාහරණයක් නැතුව මුලින් ගානක් try කරන්න දෙන්නේ. තේරුණාද? ඒකින්ද ඒ skill එක හදාගන්න. That's the basic skill you need in physics, okay? You know some equations, you know some concepts, but you need to figure out how to apply them, okay? ඒකින්ද හැම වෙලෙම උගන්නපු theory එකෙන් ගාන පළවෙනියට හදන එක අමාරුයි. මම ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි try කරන්න. ගානේ උත්තරයක් ගන්න try කරන්න. Exercise 3, question number 1, part 1. Then question number 2, 4, 5, 6. Meanwhile, if you have questions, ask me.
Okay. For the first question, you don't need any equations, right? Look what equations මුකුත් දාන්න දෙයක් නැහැ. මොකද the angle is 90, right? කෝණය 90යි නේ. So it forms a okay. I mean now you have a Pythagoras triangle, right? කෙලින්ම Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවානේ. මේකට මේ equation එක දැම්මොත් උත්තරේ එනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තේරුණාද? You can get the answer. අර වගේ parallelogram එකක් ඇඳලා equation එකට values ටික apply කරාට පස්සේ answer එක ගන්න පුළුවන්. Okay, there's no issue like that. But here you don't have to go through that. මෙතෙන්දී එහෙම මහන්සි වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇයි ඒ? Angle is 90. කෝණය 90යි. කෝණය 90යි කියන්නේ Pythagoras triangle එක. එහෙනම් answer එක කෙලින්ම විකර්ණය නේද? Answer is the diagonal, right? You can get the diagonal directly as the answer. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? This is R. You can write R squared equals මේකත් 12 මේකත් 12 නේද? 12 squared plus 12 squared. Okay. මේ දෙන්නගේ වර්ගය සමානයි මෙයාගේ වර්ගයනේ. Pythagoras law. එතකොට එනවා R සමානයි මොකද්ද? දෙක වැඩි කිරීම 12 වර්ගයේ වර්ගමූලය. 12 වර්ගයේ දෙකක් නේ තියෙන්නේ. So 12 squared you can write it as 12, right? 12 වර්ගයේ වර්ගමූලය 12 කියලා ගන්න පුළුවන් එළියට. දෙක එහෙම මේක ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා. So you have 12 root 2. Okay. 12යි මූල දෙක. Go to the second question. Second question එක try කරන්න. මේක part 2 එක නෙමෙයි second question එක. ඒකින්ද හොඳට තේරුම් ගන්න. Like this is the idea. That's what I'm trying to teach. Okay. මේකයි මම උගන්වන්න හදන්නේ. Now we learned an equation. අපි දැන් equation එකක් ඉගෙන ගත්තා. මේ exercise එක මේ equation එක දාන්න දීපු exercise එකක් කියලා ගන්න එපා. තේරුණාද? Okay. That's what usually happens. That's what I see. Okay. අපි equation එකක් උගන්වනවා එකෙන් ගණන් ගොඩක් දෙනවා. අපි මොකක් හරි concept එකක් උගන්වනවා එකෙන් ගණන් ගොඩක් දෙනවා. Okay. Don't get into that mindset. දැන් උගන්වපු theory එකෙන් දැන් ගානව හදනවා කියන mentality එකෙන් යන්න එපා. හැම වෙලේම බලන්න ගාන හදන්න තියෙන ලේසිම විදිය මොකක්ද කියලා. තේරුණාද? Okay. Never go in that lane. අර equation එකක් මොකක් හරි දන්න එක දාලා ගාන හදනවා. ඒ විදිහට හිතන්න එපා. තේරුණාද? So the idea is අර equation එක ඉගෙනුවා ඇත්ත. ඒ equation එක දාන එක කරදරයිනේ නේ. ඇත්ත කතාව. p squared plus q squared plus 2pq cos theta ඔය ටික ලියලිය මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහනේ. So try to figure out a better method. හැම වෙලේම ලේසි විදියක් හිතන්න try කරා. ඔයගලන්ට ඒක හිතන්න බැරි වෙයි දැන්. but ඒ හිතන process එක තමයි වැදගත්. තේරුණාද? හැම වෙලේම ගාන හදන්න ලේසි විදියක් තියනවාද කියලා බලන්න නැත්නම් තියෙන දිග විදිය දාන්න. තේරුණා? somehow try to get the answer. හැබැයි ලියන්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක මට වෙනස් විදියකට හදලා ලේසියෙන් answer ගන්න පුළුවන්ද කියලා. okay? because mechanics lesson එක තියෙන හොඳට තේරුම් ගන්න physics උගන්වනවට වඩා ඔයගොල්ලන්ගේ අර මොලේ physics වලට ඕන level එකට හදාගන්න. තේරුණාද? ඒකින්ද හැම වෙලේම හිතන්න. question number 2 4 try කරගෙන යන්න. online ඉන්න කාට හරි ටියුට් එක නැත්තම් මට කියන්න. If the square of the sum of two vectors of equal magnitude is twice the product of the magnitudes of two vectors, find the angle between the two vectors. මුලින්ම ඔය කියලා තියෙන එක පින්තූරයකට වගේ දාගන්න. මොකද vectors වගේ lesson එකට ගිය ගමන් ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. You are not working in one dimension, okay? එක dimension එකක් එක්ක නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. තලයේ විවිධ පැති වලට යනවා නේද? In many cases it's difficult to figure it out without drawing something. ඕක අඳින්න පටන් ගන්න නැතුව figure out කරගන්න අමාරුයි දෛශික වගේ පාඩමක්. තේරුණාද? ඒකින්ද සාමාන්‍ය දෛශික වගේ ගානක මොකද දිශාවක් තියෙන දෙයක් නේ. ඒකනේ දෛශිකයක් කියන්නේ. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ගාන දීපු ගමන් පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලන්න. ඕකේ? මෙතඩ් එකක් හිතන්න කලින්ම ඇඳලා බලන්න. මොකද දෛශික කියන දේ අඳින්න නැතුව ඔයාලට හිතන්න පටන් ගන්න හරි අමාරුයි. මුලින් ඩයග්‍රෑම් එක ඇදලා ඊට පස්සේ හිතන්න විදිය. If the square of the sum of two vectors of equal magnitude is twice the product of the magnitudes of the two vectors. Okay.
equal magnitude කියලා තියෙනවා. දැන් ගන්න හදන්න. මේවා ඉවරද? මේ මම මේක කරගෙන කිව්වද නැහැ නේ? කරගෙන කිව්වද? ඈ? කිව්වා. කිව්වා කියන කට්ටිය හොඩ අතස නැද්ද? එක් දෙනෙක් ඉන්නවා. අර වයින්නවා නැද්ද? හරි කවන්නේ. මේ ගහගන්න ඒවා. මෙහෙමයි. question number 2 ඉවර කට්ටිය අතස. ඉතින් හදන්න පටන් ගන්න. මට මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මම දන්නවා හදන්න. මේක හදන්න පටන් ගන්න. පොඩ්ඩක් මුලින් figure out කරගන්න බලන්න. මේ හිතන්න පුරුදු කරගන්න එක තමයි අමාරු. ඊට පස්සේ physics lazy අතර. If the square of the sum of two vectors of equal magnitude කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට මොකක් හරි symbol එකක් දාගන්න. ඔහොමයි හිතන්නේ. ඒකට p කියලා දාගන්න. දැන් කියනවා මොකද්ද? ඒ දෙන්නගේ sum එක, vector sum එකේ වර්ගය සමානයිලු ඒ දෙන්නගේ ගුණිතයට. just diagram එකක් ඇඳගන්න, values ටික දාගන්න, equation එකක් එහාට මෙහාට කරලා බලන්න. exercise your brain. I mean, if it's lazy to think, හිතන්න කම්මැලි නම්, but if you choose science, I mean, like you have more than enough time now to take the decision and leave science, okay? Precautions. මේ කලින්ම කියන්නේ, I mean, හරිද? හිතන්න කම්මැලි නම්, but if you choose science තෝරගත්තා නම්, තාම පටන් ගත්තා විතරනේ. You have more than enough time to leave science and do something else, okay? Yes, I mean, it's all about thinking. හොඳට මතක තියාගන්න, it's all about thinking means ඔයා මේක කොහොම හරි කරලා ගොඩ දාගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. Then after that you go engineering or medicine or something. Then again thinking, okay? And after that, ඒක හිතන්න engineering ගිහින් හොඳටම engineering කරගත්ත කියලා අම්බෝ degree ඉවරයි කියලා එළියට ආවා කියලා. Now they know you can think. So the job is also all about thinking, okay? So if you hate thinking, leave now, okay? ඕක තව අවුරුදු 10ක් විතර කරලා යුනිවර්සිටි එකේ නොත් අවුට් වෙලා අනේ හිතන්න බෑ කියලා හිතන්න එපා. තේරුණාද? So if you hate thinking, okay? If you hate exercising your brain, then please leave, okay? මම කලින්ම බේර ගන්න කියන්නේ, okay? Because we have very high suicide rate in universities just because of this reason, okay? People doing something they don't like, okay? We don't need that to happen. So if you hate thinking, if you don't like thinking, leave, okay? Just මම කලින් කිව්වේ නිකන් දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ නේ අවුරුදු ගාන. Okay. So think. අඳින්න diagram එකක් අඳින්න. මොකද්ද කියලා තියෙන ටික equation එකකට දාගන්න බලන්න. මම නම් හිතන්නේ මේ ඔය ගාන ඇත්තටම මේ මොකද්ද අපිට ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න ඕනෙත් නෑ. ඔය දීලා තියෙන දත්ත ටික පොඩ්ඩක් දාගත්ත ගමන් උත්තර එනවා. නිකන් බලන්න. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියන එක හොඳට බලන්න. වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවලු. ඒගොල්ලන්ගේ මැග්නිටියුඩ් එක එකයිලු. ඕකනේ කියන්නේ නේ. So you have two vectors P and P. දෙන්නගේ මැග්නිටියුඩ් එක එකයි. පැහැදිලිද? වෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි දෙන්නගේ විශාලත්වය එකයි. And they are talking about the sum of them. ඒ දෙන්නගේ sum එක ගැන කතා කරනවා නේද? එහෙනම් දැන් හිතන්න ගාන figure out කරගන්න බෑනේ. මොකද්ද ඊළඟට කරන්න දෙන්නේ කියලා? ඊළඟට කරන්න පුළුවන් එකම දේ කරන්න. මොකද්ද? sum එකට equation එක ලියාගන්න. මොකද්ද? What is r squared? What is r squared? දැන් අපි equation එක ඉගෙන ගත්තා. මතකද? මොකද්ද r වර්ගය කියන්නේ? p වර්ගය ධන q වර්ගය ධන 2යි p q cos theta, right? මේක නේද equation එක? p squared plus q squared plus 2pq cos theta. දැන් හිතන්න මේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් ගාන හදන්න දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් ඔය කියලා තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් ටික හදාගෙන යන්න මොනවද? ඒගොල්ලෝ sum එක ගැන කතා කරනවානේ. They are talking about the sum. So you can't continue the question without taking the sum, right? sum එකතුව ගැන කියනවා නම් එකතුව ගන්න නැතුව ගාන ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. එහෙනම් එකතුව අරන් ඉන්න. මොකක්ද එකතුව? මේක නේද? දෛශික එකතුව වෙන්නේ. So you have p squared. දැන් q වෙනුවට මොකක්ද දෙන්නේ? Again p, right? ආපහු p නේද දෙන්නේ? දෙන්නම් p නේ. So p squared plus p squared plus 2p dot මෙයත් p මයි නේ. p cos theta. පැහැදිලිද මේ තියෙන sum එකේ වර්ගය කියලා?
r square. හොඳට බලන්න මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ sum එකේ වර්ගය ගැනනේ. එකතුවේ වර්ගය ගැන නේද කතා කරන්නේ. So you have that. ඒක තියෙනවා. ඕක කාට සමානයි කියලාද කියන්නේ? මොකද්ද කාට සමානයි කියලාද කියන්නේ? Product of the magnitude of two vectors. දෛශික දෙකේ විශාලත්ව දෙකේ ගුණිතයටනේ. ඔව්. දෛශික දෙකේ විශාලත්ව වල ගුණිතයටනේ. එහෙමනේ කියලා තියෙන්නේ නේ. Magnitude is twice the product of the magnitude of two vectors. ඒ දෙන්නගේ ගුණිතයේ දෙගුණයට සමානයි කියලා නේද කියන්නේ? එහෙනම් ඒකත් ලියා ගන්න. මොකද්ද? මොකද්ද ඒ දෙන්නගේ ගුණිතය? විශාලත්ව වල ගුණිතය මොකද්ද? විශාලත්වය p න. p වැඩි කිරීම p නේද? විශාලත්ව දෙකේ ගුණිතය. Product of magnitudes. ඕක වගේ කී ගුණයක්ද? දෙගුණයක් නේ. Twice the product of magnitudes. Now you have that. ඒක තියෙනවනේ. මේ දෙන්න සමානයි කියලා නේද කියන්නේ? මේ පැත්තයි සමානයි කියලා නේද කියන්නේ? දැන් සුළු කරන්න. මෙතන තියෙනවා 2p squared plus here you have 2p squared cos theta equals 2p squared. පැහැදිලිද? මේ 2p වර්ගයට මේ 2p වර්ගය කැපෙනවා නේද? You have 2p squared cos theta equals 0. බිඳුවට සමානයි කියලා එනවනේ. 2p වර්ගය බිඳුව වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් එහෙම වුණා දෛශික ගණන් දීලා වැඩක් නැහැ නේ. දෛශිකයේ බිඳුවයි නේ. There's a possibility. සමහර ගණන් තියෙන්න පුළුවන් මේකේ බිඳුව වෙන්නේ p වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට දැන් මෙතෙන්දී ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? p can't be 0. right? දෛශික වලින් ගාණක් හදන්න දීලා දෛශිකයේ බිඳුවයි කියනවා නම් ගාණේ ගාණක් නැහැ නේද එන්නේ? So p can't be 0. මෙයා බිඳුව වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් කවුද බිඳුව වෙන්න පුළුවන්? cos theta නේ. කවුරු හරි බිඳුව වෙන්න බෑනේ මෙහි බිඳුවට සමාන වෙන්නේ. So who's 0? cos theta. cos theta සමානයි මොකද්ද? බිඳුවට. cos theta equals 0. cos theta බිඳුවයි කියන්නේ theta කීයද? theta 90 right? theta 90යි නේ. දැන් කාට හරි මේ cos theta 0 මම දන්නවා මේක මම උගන්නපු කට්ටියට මේක මේව මතක නැතුව ඇති ඒක වෙනම කතාවක්. ඒත් කාට හරි ක්ලාස් එකට එන්නේ නැතුව cos theta 0 නම් theta 90 කියලා පැහැදිලි නැත්නම් පොඩ්ඩක් ක්ලාස් ටික ඉවරෙද්දි කියන්නේ. එතකොට මම ඒකට අදාළ රෙකෝඩින් එක දෙන්නම්. හරිද? අනිවාර්යයෙන් මොකද? Yes, I mean I can't repeat the same thing again and again. මොකද එතකොට ආපහු කට්ටියනවා ආපහු කරනවා ඒක හැමදාම එකමනේ කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්න ටික අපි විසඳ ගන්න ඕනේ next week වෙද්දී. අලුතෙන් ආපු කට්ටිය විශේෂයෙන්. Okay. Theta is 90. Okay. What the idea මේක පැහැදිලිද? හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතන තියෙන concept එක. දැන් ඕගොල්ලෝ ගාන හදන්න පටන් ගන්න බැරුවනේ හිටියේ. You see question is I mean super easy right? මේකේ මහලුක අමාරුවක් නැහැනේ. ගාන වැදගත් දේ හදන්න පටන් ගන්න තේරුණාද? Okay? නිකන් බලන් ඉන්න නැතුව දීලා තියෙන දත්ත එකෙන් එක ගන්න. සමාන කරන්න කියපුවා සමාන කරන්න. Okay? Just involved in the question. ගාන හදන්න පටන් ගන්න. තේරුණාද? කොච්චර අමාරු වුණත් හදන්න පටන් ගන්න. එතකොට තේරෙයි ගණන් ඔක්කොම ලේසි. Okay. Question number 4. Question number 4. Yeah. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. I mean ඕක මෙහෙම කරන්නත් තිබ්බා හරිද? මම කරේ මෙයාව මෙහෙට ගෙනින් අඩු කරපු එක පැහැදිලිනේ? Okay? I subtracted it. Okay? එහෙම නැත්නම් හැමෝම 2p වර්ගයෙන් බෙදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. Okay? You can divide everything by 2p square. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාව 2p වර්ගයෙන් බෙදුවම 1 වෙනවා. මෙයාව 2p වර්ගයෙන් බෙදුවම you have cos theta. When you divide this one by 2p square again 1. ආපහු ඇවිල්ලා කොහෙද නවතින්නේ? එකෙන් එක අඩු වෙනවා. cos theta සමානයි බිඳුව. cos theta equals 0. Got the idea? Exercise 3 question number 4 try කරන්න.
ගාන ලියලා හදන්න පටන් ගන්න. පුළුවන් ටික කරන්න. ඉමේජ් එක අදින්න. වැලියුස් ටික දාගන්න. ලකුණු කරගන්න. ටියුට් එකයි. අර question number 1 එකේ alphaවත් අහලා තියෙනවා. මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. question number 1 එකේ අපිට ආයේ මොනවද? we had 12 and 12 right? 12යි 12යි නේද තිබ්බේ? මෙතන 12යි මෙතන 12යි මෙතන අංශක 90යි. මොකක්ද alpha කියන්නේ? what is alpha? angle of the resultant. සමකයේ කෝණය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක නේද? ඕක තමයි හැම වෙලේම alpha කියලා අහන්නේ. okay? what is this angle? obvious. මෙයා 12 නම් මෙයාත් 12යි. මෙතන කෝණය මොකද්ද? 12යි 12යි ඉන්නවනේ. දැන් ඔය ටික ටික තේරෙන්න ඕනේ. 45යි. අංශක 45යි. why? මෙතන alpha කියලා දාගෙන tan alpha ගන්න. what is tan alpha? tan alpha equals what? 12 over 12. 12 බෙදීම 12 නේද? tan alpha කියන්නේ 12 බෙදීම 12. 12 divided by 12. මේකනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 1යි. tan alpha 1යි නම් alpha කීයද? if tan alpha is 1, alpha 45. ඒ කියන්නේ මේකයි හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මම tan alpha 1යි නම් alpha 45යි කියලා කියනවා. ඒව ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ මට්ටමේදී. ඒක එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනන් හිටියනම් ඇති හොඳටම තේරුණාද? දැනට ඔයගොල්ලෝ මම ඕනනම් ෆස්ට් වීක් ටියුට් එක බෙදන්නම් හැමෝටම නෙක්ස්ට් වීක් එකේ වගේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ආපු හැමෝටම. ඒකේ මම ඔයගලන්ට ටේබල් එකක් දාලා දුන්නා නේද alpha එක වෙනස් වෙන විදිය. අගයන් ටික. එතකොට මේකයි වෙන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න කටපාඩම් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. tan 30 මේකයි, tan 60 මේකයි, sin 30 මේකයි, sin 60 මේකයි. ඔහොම පාඩම් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරුණාද? එහෙම මහන්සි වෙන්නත් එපා. ඒක කොලයක ලියාගෙන එන්න. තේරුණාද? tan 30 ඔය ටික මම ඕනනම් මම ගහලම දුන්නම් ටියුට් එකේ. මම ඒක බෙදන්නම් next week. ඒක ලියාගෙන එන්න. ලියාගෙන ඇවිල්ලා ගාන හදද්දි බලලා හදන්න. තේරුණාද? ගාන හදද්දි බලලා හදන්න. දැන් tan alpha එක ආව alpha එක වෙන්නේ කීයේද? තේරුණාද? ඕක කොහොම ගණන් මේ 30ක් 40ක් හදද්දි ඔය values ටික නිකම්ම මතක හිටිනවා. තේරුණාද? that's the nature of physics. physics වල කිසි දෙයක් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. බලාගෙන හදන්න. තේරුණාද? මොකද physics වල කිසිම ගැටලුවක් නැහැ note එක බලාගෙන හදුවා කියලා. මොකද note එකේ තියෙනව ගණන් වල නැහැනේ. okay? if it was bio we can't allow you to look at the book. okay? ඔයගලන්ට open book exams දුන්නට කිසි ගැටලුවක් නැහැ physics වල. මොකද theory වල තියෙන කිසිම දෙයක් ගණන් වල නැහැනේ. තේරුණාද? එතකොට ඒකින්ද කෙලින්ම ටියුට් එක බලාගෙන හැම වෙලේම ගණන් හදන්න. මේව උනත් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. okay? මේවා එන හැටිත් මැත්ස් කට්ටිය දැනන් හිටියම හොඳටම ඇති. මේවා පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ගානේ ඕන වුණාම බලලා දාන්න. හැබැයි ඒක දාද්දි අවබෝධයෙන් දාන්න. tan 45 එකයි කියලා පොඩ්ඩක් එකපාරක් කියා ගන්න. තේරුණාද Tamanට? ඕක ගණන් 30ක 40ක රිපීට් වෙද්දි ඔය වැලියුස් නිකම්ම මතක හිටිනවා. තේරුණාද? ඒකින්ද කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඒ වැලියුස් ටික Taman ගාව තියාගන්න බලලා ලියන්න. තේරුණාද? That's the approach here. You have to get. Next question. ඊළඟ question එක බලන්න. ඒකෙත් කියලා තියෙන ටික මොනවා හරි කරලා දාගන්න බලන්න. දත්ත වලට. Question number 4, right?
මම ඔයගලන්ට ගානට ටික ටික උදව් කරන්න. Resultant of two vectors vectors දෙකක් තියෙන එකක් root 3f අනිත් එක 2f is perpendicular to root 3f. This is root 3f. මේ දෙන්නේ මූල 3f. This is 2f. මේ 2f. sorry ඒ දෙන 90යි කියලා මම දන්නේ නැහැ. and ඒ දෙන 90 වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? මොකද resultant එක ගැන කියලා තියෙන්නේ. they have given data about the resultant. ඒගොල්ලෝ සමකය ගැන අපිට අවබෝධයක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඒක 90 degrees කියලා කියනවානේ. ඒක අංශක 90යි කියලා කියනවානේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයා දන්නේ අනිත් දෛශිකය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. okay you don't know the direction of the other vector but the resultant එක මෙයාට perpendicular කියලා ගාන කියනවානේ. මූල 3f ට ලම්බකයි කියලා කියනවා නේද resultant එක. so resultant is perpendicular to root 3f. okay එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අනිත් දෛශිකය මේ පැත්තේ ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඇයි? දෛශික බහුවස් දෛශික සමාන්තරාශ්‍රයක් ඇතුලෙන් නේද යන්නේ resultant එක. always you have the resultant inside the parallelogram, right? ඔයා දෛශික සමාන්තරාශ්‍රයක් ඇන්දොත් ඒක ඇතුලෙන් නේද සමක යන්නේ. okay resultant should be inside the parallelogram. එහෙනම් මෙයා මෙහෙම ඉඳි ඉතුරු දෛශික දෙක මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? why? this is the parallelogram. resultant එක එළිය තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ නේ. so the resultant should be inside the parallelogram. so මොකද වෙන්න පුළුවන් මෙතන? මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් නේද දෙන්න ඕනේ. it's like this, right? අර සර්ත් එක්කත් කතා කරනවා ප්‍රින්සිපල් මෙන්න මේ එක. විදිහෙන් නේද යන්නේ. okay it should be like this. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන සමාන්තරාශ්‍රය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. you can complete this parallelogram. how? මෙයා විකර්ණය වෙන්න ඕනේ නේ. this one should be the diagonal, right? මෙයා විකර්ණය වෙන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් මේ සමාන්තරාශ්‍රය එන්න වෙන්නේ මෙහෙම නේද? root 3f 2f මෙයා මෙයාට perpendicular ඔක්කොම rules ටික පිළිපදිනවානේ මේ diagram එක. ඒක පැහැදිලිද? මම දන්නේ ඒක එකපාර අඳ ගන්න අමාරුයි. හැබැයි තේරුණාද? ඒ දීලා තියෙන components ටික එක diagram එකකට දාගන්න හැටි. okay all the components now this follows all the rules, right? මෙයා ඔක්කොම rules ටික පිළිපදිනවානේ. root 3f 2f ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගෙන් සමාන්තරාශ්‍රයක් ඇඳලා තියෙනවා. I have parallelogram and diagonal is the resultant. එයාගේ සමකය වෙන්නේ මෙන්න මේ විකර්ණය. පැහැදිලිද? diagonal is the resultant. so this completes the whole diagram, right? මෙයා මුළු diagram එකම complete කරනවානේ. මුලින්ම මෙන්න මේක අඳ ගන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? I mean it takes time. ඒක කල් යනවා ඔක චුට්ට චුට්ට පුරුදු වෙන්න. now try to get the answer. then try කරන්න. පුළුවන්. equation එක දාලාද? did work? ඔයා මේකේ root 3f resultant එක perpendicular අරන් තියෙනවා. maybe correct. 2f root 3f 2f. මං හිතන්නේ ඒක හරි. මට අර දිශාව ගැන විතරයි ඒක නම් ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මොකද angle එක ඔක theta 30 නෙමෙයි. theta is not 30. but you have f. yeah it's like 80% correct. පොඩි තැනක මිස් වෙලා තියෙනවා නැත්නම් සෑහෙන දුරට ඒක හරි. දැන් diagram එක තියෙනවා.
හොඳයි මේකේ මේ ලේසියෙන්ම ගාන හදන්න පුළුවන් පටන් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. මේක හදන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් මම අරය හදලා තිබ්බ විදිහත් හරි ඒකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙන නැත්නම් ඒක ඇත්තටම ලස්සන විදිහක්. මෙයාගේ මෙතන 90යි කියලා තියෙනවනේ. They have given this as 90. This is usually alpha, right? මෙයා නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් alpha කියලා හොයන්නේ මතකද? මෙයාව නේද අපි alpha කියලා හොයන්නේ. What was the equation for alpha? මේ දෛශික දෙක අතර කෝණයට අපි කිව්වේ theta කියලා නේ. This was theta. දෛශික දෙක අතර කෝණය angle between two vectors is theta. අපි tan alpha ලිව්වා equation එකකින්. What was the equation? මොකක්ද alpha ට ලියපු equation එක? මතකද? q sin theta q sin theta p plus q cos theta. මෙහෙම equation එකක් නේද අපි කලින් හදාගත්තේ. Can you remember? This was the equation we derived, right? මේකනේ අපි අන්තිමට ඔප්පු කරගත්ත equation එක. මෙතෙන්දී p q හැම වෙලේම මේ පැත්තේ ඉන්න වෙක්ටර් එක නේ. So this should be p, this should be q. මෙහෙම නේද එන්නේ ඔයගේ diagram එකයි map මේ දෙන්නගේ mapping එක. Okay? මෙතනට එනකම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි? අර දීපු equation එකට මේ values මොනවද දෙන්නේ කියලා කියූප එක විතරයි කරේ. Okay? Now you can do something here. 1. මෙතන tan alpha කීයද? It's tan 90. alpha 90යි නේ. So this is not tan alpha, it's tan alpha කීයද දැන්? 90යි. tan 90 value එක මොකද්ද? What is the value of tan 90? tan 90 අගය මොකද්ද? It's infinity, right? Who can remember the value of tan 90? පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න ඔක්කොටම කලියක බලන්න. Okay, we have very few. Okay. Who have the values of මේ values ටික තමන් ගාව දැන් තියෙන කට්ටියකව? නැද්ද? Okay, I mean මොකද මේ values නේද ඔයගලන්ට ගාන හදන්න ගියාම දැන් ඇත්තටම කරදරයි. Okay, the idea is එහෙනම් මම ඔයගලන්ට next week එකේ පොඩි trigonometric values වල පොඩි revision එකක් කරන්න. ඒකේ revision එකක් කිව්ව මම ඔයගලන්ටත් කරේ නෑනේ. tan 180 ඍණ θ කවුද? tan 90 ධන θ කවුද? tan 90 ඍණ θ කවුද? Such things I think it's better if I can teach. මම ඒකෙන්ද next week එකේ ඔයගලන්ට vectors පොඩි revision එකක් කරන්නම් 20 minutes වගේ. Okay, so it will solve many problems. ඔයගලන්ට especially අලුතෙන් ආපු කට්ටියගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න පුළුවන් වෙයි. But the idea is හැම වෙලේම තමන් ගාව කොලයක් තියාගන්න. මේ trigonometric identities ටික තියෙන. tan 90 sin 90 මේගොල්ලෝ කවුද කියලා. අයියේ. ඒක බලලා ගන්න දාන්න තේරුණාද? ඒව මතක හිටින්න ඕනේ නැහැ. So what is tan 90? tan 90 මම දැන් මතක් කරන්න. ඔයගලන්ට මතක ඒ කියන්නේ ඇත්ත කතා ඒක මතක හිටින්න විදිහක් නැහැ. මටත් සෑහෙන කල් ගියව මතක තියාගන්න. tan 90 it's infinity. tan 90 it's infinity. Okay? Infinity යද්දී alpha වගේ ලියන්න එපා. This is not infinity. tan 90 අනන්තයයි. මම මේ කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක ටිකක් ඕගොල්ලන්ගේ ස්කෝප් එකෙන් පිට වෙන්න පුළුවන්. I mean දැනට මේ එකක්වත් ස්කෝප් එකෙන් පිට නෑ ඕගොල්ලන්ගේ. අනන්තය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකෙන් බෙදුවොත් අපිට සාමාන්‍ය අනන්තය කියන එක ගන්න ලේසිම විදිහ මොකද්ද? You can divide by 0. බිංදුවෙන් බෙදුවම එන්නේ අනන්තය කියලා දන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. Okay. So අපිට මේකයි. බිංදුවෙන් බෙදුවම අනන්තය එන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. What is 1/1? එක බෙදීම එක එකයිනේ. එක බෙදීම දශම එක කීයද? 1/0.1 10 10යිනේ නේ. 1/0.01 එක බෙදීම 0.01 100යි නේ. මේ දශම ස්ථාන දෙක උඩ යටයි දෙන්නගේම අර හෙට ගෙනියන්නනේ තියෙන්නේ නේ. මෙයාගේ දශම ස්ථාන ටික මෙහෙට ගෙනියනවා. මෙයාගේ දශම ස්ථානෙ මෙහෙට ගෙනියනවා. So you have 100 here. 1/0.0001 you have. I'll take 0.001. දශම ස්ථාන 3ක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක වෙන විදිහකට ලියුවොත් මේ තියෙන 1 යට 10 කී වෙනි බලයද? 10 to the power -3 right? ඍණ 3 වෙනි බලයනේ නේ. This is 10 to the power -3 right? ඔක උඩට ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? 10 3 වෙනි බලය වෙනව නේද? ඒක උඩට ගත්තාම 10 3 වෙනි බලය වෙනව නේ. Okay. Then ඔයගලන්ට පේනවා යට වැලියු එක පොඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? උඩ වැලියු එක ලොකු වෙනවනේ. Okay.
So you are going for higher values. 10 3ට යනවා 10 4 10 5 10 6 10 7. ඔහොම value එක පොඩි කරගෙන යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? You reach for very high values. ගොඩාක් විශාල values වලට ලං වෙනවානේ. At what point you make this the smallest possible value? මෙයාව ගෙනියන්න පුළුවන් පොඩිම අගයට ගෙනියනවා මොකද්ද? විශාලත්වයෙන් පොඩිම අගය. බිඳුව නේද? So you go for 0. හිතන්න මේගොල්ලෝ මෙයා 0.001ට 10 3 නම් බිඳුව කියන්නේ මොකක්ද? 0.00000 it goes up to infinity, right? 0.0 ගොඩාක් නේ. එහෙනම් උඩට මොකක්ද දෙන්නේ? 10 ගොඩාක් ලොකු වගයක් නේ. You can't figure it out, okay? ඒක කොච්චර ලොකු වගයක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ නේ. මොකද බිඳුව කියන්නේ 0.00000 එක හොයන්න බෑනේ නේ. ඒ බිඳුව එකක් නෑනේ නේ. ඒක යනවා දිගටම. එහෙනම් උඩට එන වැලියු එකක් දිගටම යනවානේ. You never know where it ends, okay? I mean, ඒක ඉවර වෙන තැන ගැන එක කට්ටිය එක කිව්වා. Like Ramanjan said, one value, there are different theories about 0 and infinity. It's a different story. ඔයගොල්ලෝ දෙනවනේ යට වැලියු එක 0.00001 පොඩි වේගයෙන් යද්දි බිඳුවටම යද්දි උඩ වැලියු එක ගොඩාක් ලොකු වගයකට යනවා. That value is so large that you can't figure it out. ඒක මොකක්ද කියලාත් හිතා ගන්න බෑ. We call it what? විශාලත්වය මෙන්ෂන් කරගන්නවත් බැරි විශාල අගයකට කියනවා අපි ඉන්ෆිනිටි කියලා. Okay? So infinity is not one some එක අගයක් නෙමෙයි. Okay, there are larger infinities than other infinities. I mean, එක අනන්තයකට වඩා තව ලොකු අනන්තයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා තව ලොකු අනන්තයක් තියෙනවා. Because you never knows, right? ඒක ඉවර වෙන තැන පැහැදිලිද? අන්න එහෙනම් එක බෙදීම බිඳුව නේද අනන්තය කියන්නේ. පැහැදිලිද? Okay, 1/0. This is in mathematics what? Undefined. maths වල මේක undefined. But here we can get right. මේක පැහැදිලිද? අනන්තය කියන්නේ එක බෙදීම බිඳුව කියලා. මේක නේද ඔයගලන්ට practically අනන්තය කියන අගය හැදෙන එකම විදිහ. පැහැදිලිද? Got the idea? Okay. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මෙන්න මේ යට කෑල්ල බිඳුවට සමානයි කියන එකනේ. That means this part equals to 0. මෙයා බිඳුවට සමානයි කියන එක නේද? ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? එක බෙදීම බිඳුවනේ නේ. So you can write P plus Q cos theta මොකටද සමාන? බිඳුවට නේ. මේක බිඳුවට සමානයි. P plus Q cos theta equals to 0. ඒකත් පැහැදිලිද? මෙතන එක පැහැදිලි කටියට උස්ස. Okay, any questions up to this point? Any questions? හොඳයි. දැන් මම cos theta මුක්ත කරගන්නම්. I'll get cos theta. What is cos theta? P අරහෙට ගියම minus P වෙනවා. You have minus P. Q ගෙන් බෙදෙනවානේ. You have Q cos theta equals minus P. Q cos theta සමානයි ඍණ P නේ. Then you get what is cos theta? මොකද්ද cos theta කියන්නේ? What is cos theta? Minus P over Q, right? ඍණ P බෙදීම Q. Got the idea? Minus P over Q. Okay. Then අපි P ගේ Q ගේ values දන්නවා. What is P? Root 3f මූල 3f. ඍණ මූල 3f minus root 3f. What is Q? 2f. Then you have minus root 3 over 2. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම මේකට දාලා maths part එකත් ඔයගලන්ට ඊළඟ week එකේ උගන්වන්නම්. I mean we need a lot of mathematics. සාමාන්‍ය usual approach එක නම් මේ වගේ ගණන් එන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කාලයක් හදාගෙන යන එක. ඒකට අඩුමතරම ඉවර වුණාට අපි මේවට එද්දි maths කට්ටිය හරි මේවා ටික දන්නවනේ. But I mean ඒක පරක්කු වැඩි. So I mean maths classes you may have already learned these things, right? sin 180 රින්න θ කවුද? sin 90 ධන θ sin 90 රින් θ ඉගෙන තියෙනවනේ. කරලා තියෙනවනේ. නැද්ද? මතක නැහැ. එහෙම ඒ වගේ එකක් කරා වගේ මතකයි. මම ඒ ටික ඔයගලන්ට next week උගන්වන්නම්. අපි දැනට මෙහෙම ගමු. cos theta ඍණ මූල 3 බෙදීම 2 වෙන්නේ theta මට මතකත් නැහැ ඒක හිතන්න ඕනේ. 150 නේ. නැද්ද? 180 ඍණ theta cos පොඩි cos 180 ඍණ theta ඍණ cos. Yeah. Yeah, I think theta should be 150.
theta 150. දැන් මේක theta is 150. හොඳට අහගන්න. මේක දැන් cos theta ඍණ මූල 3 බෙදීම ඔයගොල්ලෝ sin cos tan කියන තුන ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ O levels වල. You have learned sin cos tan in O levels, right? ඒ නෑ කියන්නේ ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. Okay. So idea එක මෙහෙමයි. හරි පොඩි පරාසයකනේ අපි ඉතින් ඉගෙන ගත්තේනේ. Here we can expand. දැනට ඔයගොල්ලෝ cos theta මේකයි කියලා හොයාගන්න තැනට වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ මේ maths ගණන් ඉන්න ඕනේ නෑනේ. You must have the ability to do that using physics, okay? Physics වලින් මෙතෙන්ට වෙනකම් එන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. After that cos theta ඍණ මූල 3 දෙක වෙද්දි theta 150යි කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැන් දරන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරුණාද? ඒක එහෙමයි කියලා ගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒව හදාගන්න විදිය කියන්න. අපිට ගොඩක් cos values sin values හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක expect කරන්න. පැහැදිලිද? Okay. So for now you must have the ability to figure out cos theta equals minus root 3 over 2. ඒක ගත්තට පස්සේ theta 150යි කියලා ගන්න එක ඔයගොල්ලෝගේ දැනට ඔයගොල්ලෝ දැනන් සිටීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Especially there are bio people, okay? Maths කට්ටියගෙත් යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් ඕක ඉගෙනගෙන තියෙන තේරුණාද? Okay. මෙතෙන්ට වෙනකන් clear ද හැමෝටම? මේක clear ද? Any questions? Any questions? Okay. දැන් අපි බලමු තව ගන්න ලේස්. එතකොට theta 150යි. ඔයාට 30යි කියලා නේද ආවේ? I'll tell why. මම කියලා කියන්න. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ theta යි r ඉන්නේ නේ. They are asking theta and r. ඔය දෙකනේ අහලා තියෙන්නේ. r කියන්නේ සමකය. දැන් මොකද්ද r හොයන්න තියෙන ලේසිම විදිය? What is the easiest way to get r? We have an equation. What? මොකද්ද r වර්ගය කියන්නේ? What is r squared? p squared plus q squared plus අපි last week හදපු equation එක මොකද්ද? p වර්ගය දන q වර්ගය දන 2pq cos theta. p squared plus q squared plus 2pq cos theta මේකනේ. දැන් අපි දන්නවා p ගේ value එක. What is the value of p? root 3f. මොකද්ද q ගේ? What is the value of q? 2f. What is the value of cos theta? අපි ඒක දැන්ටමත් දන්නවා. ඍණ මූල 3 බෙදීම 2යි. cos theta value minus root 3 over 2. ඒ අගයන් තුන ටික මේකට ආදේශ කරා නම් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් නේ පැහැදිලිද? But I mean you don't need equations, right? මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔතෙන්ට equation එකයි මම කිව්වේ. equation එක දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න ලේසි විදියක්. What? මෙතන 90යි නේද? දැන් theta කීයයි කියලාද අපි හොයාගත්තේ? What was the value of theta? theta ගේ අගය මොකක්ද? 150. 150යි නේ theta ගේ අගය. හොඳට බලන්න. theta 150යි නම් if theta is 150 මෙතන 90ක් නම් if this is 90 what is this value? මේ අගය මොකක්ද? මෙතන 90 නම් මුළු එක 150 නම් මෙතන කීයද? It's 60, right? 60යි නේද? This is 60. Now what is this? මේ මොකද්ද? තව Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් නේ. Another Pythagoras triangle, right? තව Pythagoras triangle එකක් නේ. ඕගලන්ට ආයි ලියන්න පුළුවන් නේද මෙහෙම? මොකද්ද cos 60 කියන්නේ? What is cos 60 equals what? cos 60 කියන්නේ මේ පාදය බෙදීම මේ පාදය නේද? මතකද? cos 60 means this one, that means r over 2f, right? r over 2f. Then you can get r equals what? r සමානයි 2f cos 60. පැහැදිලිද මම ඒ කරපු එක? I had another Pythagoras triangle here. මට තව Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් මෙතන තිබ්බනේ. So what is cos 60? බද්ධ පාදයේ බෙදීම මේකනේ නේ විකරණය. So you have r over 2f. You take 2f here. 2f මෙහෙට ගෙනියනවා. So you have 2f cos 60. cos 60 කීයද? භාගයයි. ඒක දැනන් සිටීම අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාවේ. තේරුණාද? What I need you to do is next week එකේදී මම ටියුට් එක online කට්ටියටත් group එකේ දාන්නම්. අද හැමෝම group එකට add වෙන්න. ඒකෙන් බලාගෙන ලියාගෙන එන values ටික. Okay? පාඩම් කරන්න මහන්සි වෙන්න එපා. ඔක ගණන් වලට දාද්දි මතක හිටිනවා. cos 60 කියන්නේ කීයද? cos 60 භාගයයි. So you have 2f into what? cos 60 කියන්නේ කීයද? භාගයයි. Then what is the answer? f.
එහෙනම් r ගේ අගය මොකද්ද? what is the value of r? f. okay මේ equation එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මේක සුළු කරන එක ඊට වඩා කරදරයි නේ. පැහැදිලිද? okay questions? ඔව් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ගාන හදන්න තියෙන එකම විදිය මේක නෙමෙයි හරියද? I mean you have like thousands of methods here. මේ රූප සටහන ඇඳගත්තට පස්සේ මට මේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේ 1/0 කියන concept එක කියලා දෙන්නයි අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. Otherwise I mean මේ රූප සටහන තියෙනවා නම් එහෙමවත් ඕනේ නැහැ නේ. I mean don't have to go through that. You can get sin theta cos theta every value. How? හොඳයි මම මුලින් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලින්න. There were several questions about 1/0. In mathematics infinity is not defined. අනන්තය define කරලා නැහැ. Definitions තියෙනවා නැහැ කියන්න බෑ. I mean it's like extreme mathematics, okay? Extreme mathematics.
In mathematics 1/0 is also not defined. එකයට බිඳුවත් define කරලා නැහැ. Infinity define කරලා නැහැ. But in physics, okay, in physics, I mean in our physics, Newton physics, infinity වලට 1/0 සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මේ දෙකම not defined. මේ දෙකම define කරලා නැහැ. But in physics, infinity is in the sense what? අපි physics වල එක අනන්තය කියන්නේ අර්ථ නොදැක්වෙන අගයක් වේ කියලා කියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? physics වල කතාව ඒක නෙමෙයි mathematics. physics වල අපි කියන්නේ අනන්තය අර්ථ දැක්වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. What is infinity? Something larger than the largest value known. Okay? I mean, infinity කියන්නේ අර්ථ දක්වන්න බැරි තරම් විශාල අගයක් කියලා තමයි අපි physics වල අර්ථ දක්වන්නේ. Mathematics it's purely not defined. තේරුණාද? අර්ථ දැක්වීමක් නැහැ. Okay, I mean, there are ඒක දිග කතාවක් ඕක කියන්න පටන් ගන්න කියන දවසේ වෙනකම්. So, extremely large value එකක් කියන එක තමයි physics වල infinity කියන්නේ. තේරුණාද? 1/0 කියන්නේ extremely large value එකක් නේ. දැන් ඒක මම ඔප්පු කරානේ. ඒකින්ද physics වල අපි එකයට බිඳුව අනන්තයට සමාන කරනවා. තේරුණාද? Every time you can do that. So infinity equals 1/0. Got the idea? ඒක අපිට physics වල කරන්න පුළුවන්. Mathematics it's mathematically incorrect. ඒක maths වලදී වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් යට මේක බිඳුවයි නේද? එහෙනම් මේ ප්‍රකාශනය ගත්තොත් මෙයාගෙත් යට බිඳුව වෙන්න ඕනේ. right මෙයා මෙයාට සමානයි නම් if this side is equal to this side, if you have 0 here, මේ පැත්තෙත් යට බිඳුව වෙන්න ඕනේ නේද? අන්න ඒකයි p plus q cos theta 0ට සමාන කරේ. පැහැදිලිද? That's why I took it as p plus q cos theta equals 0. p දන්න q cos theta බිඳුවයි කියලා ගත්තේ ඒකයි. පැහැදිලිද? got the answer? Okay. දැන් බලන්න අපි එක ගානක් දවසෙම හිතුවත් කමන්නේ එකකින් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නේද? තේරුණාද? ඒක මම ඔයගලන්ටත් කිව්වේ. I mean the idea is ඔයගලන්ට වෙලා තියෙනවා නම් කරන්න ඕන ප්‍රධානම දෙයක් you may see මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට ගණන් දෙනවා මිශ්‍ර අභ්‍යාස වල එනවා එක එක විදිහට ගණන් එනවා. But you may see like my exercises are pretty small, right? Exercises පොඩිනේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ ලේසි ගණන් 100ක් හැදුවා කියලා මොලේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? What I need you to do is ඔයගලන්ට වෙලා තියෙනවා නම් ගානක් හදන්න තියෙන ලේසිම විදිය හොයාගන්න බලන්න. තේරුණාද? ගාන වෙන විදියකට හදන්න බලන්න. ගාන හදලා ඒක හදන්න ඊට වඩා ලේසි විදියක් තියනවාද කියලා හිතන්න. තේරුණාද? That's the process of like improving the brain. Got the idea? ගණන් ගොඩාක් හැදුවා එක වගේ ගණන් 1000ක් විතර හැදුවා කියලා මොලේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. මොලේ වර්ධනය නැතුනම හරි එක අතකට ක්ලාසස් වලට හොඳයි. මොකද ළමයි සාමාන්‍යයෙන් දිගටම ක්ලාස් වෙනවා. එතකොට I mean not එකපාරක් නෙමෙයි. second shy third shy ඔක්කොම වෙනවා. මේ so I mean it's better in the sense of classes පැත්තෙන් බලද්දි හොඳයි. But I mean it's just a waste of time of yours and mine. Okay මට මොකද මට කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඇත්තටම. I mean so ඒකින්ද I'm using my time and you also have plenty of classes to go out there. Okay, so you are also using your time, so we should not waste our time. එක જાතිය ගණන් 1000ක් හදලා ඔයගොල්ලන්ම සතුටු කරලා ඒකේ මාත් සතුටු වෙලා I mean it never works. Okay ඒකින්ද හොඳට තේරුම් ගන්න exercises ගොඩක් නැහැ. exercise එක තියෙන ගණන් 6ක් වගේ. What I need you to do is හිතන්න පුළුවන් හැම විදියකටම හිතන්න. තේරුණාද ගන්න? ගාන හදන්න වෙන approach එකක් ගන්න. equation එක ලියලා හැදුවා නම් diagram එක ඇදලා ගන්න බලන්න. If you got the answer through a parallelogram, go with the equation. හිතන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ, but ප්‍රමාණවත් බුද්ධි මට්ටමක් නැහැ මේ දෙක එකපාර බලලා කවුද හොඳ කියලා බලන්න. I mean it's not the IQ එක හොඳ වෙලා නේ train වෙලා මදි. තේරුණාද? මොකද මේව ඉගෙන ගත්ත ගමන් එහෙ ගන්නට හැදෙනව නේද? එහෙනම් අපි උගන්නන්න ඕනේ නැහනේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තාම methods දෙකක් ගත්තාම මේ දෙන්නගෙන් කවුද හොඳ කියලා ඔළුව ඇතුළේ ඉවලුවේට් කරන්න තරම් හැදිලා නැහැ knowledge එක. තේරුණාද? ඒකින්ද දැන් හදලා බලන්න. තේරුණාද? ගණන් පහයිනේ තියෙනවා. මේ පහට ඕක කරන්න බැරි ගමන් නැහැනේ. ගණන් 1000ක් දාලා නැහැනේ. ගණන් පහ බලන්න ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා බලන්න, සමාන්තර රාශියක් ඇඳලා බලන්න, ඉක්වේෂන් ලියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාම බලා ගන්න මොකද්ද ලේසි කියලා. තේරුණාද? ඕක කරාට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී ඕගලන්ට හැකියාව වෙනවා ගාන හදන්න කලින් ඉවැලුවේට් කරලා බලන්න. You get that skill. You can evaluate the question before writing a word. තේරුණාද? වචනයක්වත් ලියන්න කලින් ඕගලන්ටම ඉවැලුවේට් කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද හොඳ විදිය කියලා. තේරුණාද? So that's the method. Okay. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් කරන්න ගණන් පොඩ්ඩක් තියෙනවානේ කියලා ඉක්මනට exercise එක හදලා හරි මට පුළුවන් කියලා සතුටු වෙන්න එපා. ගණන් පොඩ්ඩක් දාලා තියෙන ගණන් එක එක විදි වලට හිතලා බලන්න. තේරුණාද? And these are I mean not very easy questions. Okay. දැන් මේක බලන්න.
මේක හදන්නත් පුළුවන් එකම විදිය මේක නෙමෙයි. තේරුණාද? why? මෙතන මූල 3f තියෙනවනේ. you have root 3f here. this is 2f. එහෙනම් මේ මොකද්ද? what is this? මෙයා 2f නම් මෙයා 2f නේ. if this is 2f, this is 2f. okay? දැන් කෙලින්ම මෙයා පයිතගරස් ට්‍රයැන්ගල් එක ගන්නේ ගාන පටන් ගද්දිම මොනවත් හොයන්න කලින්. before starting anything, now this thing is a Pythagoras triangle, right? ඒක පැහැදිලිනේ? මේක Pythagoras ත්‍රිකෝණයක් නේද ගාන පටන් ගද්දිම. ඒ වගේ මෙයා √3f මෙයාත් √3f නේ. ඇයි? it's a parallelogram, right? සමාන්තර ආශ්‍රයනේ නේ. එහෙනම් දැන් බලන්න ගාන හදන්න වෙන විදියක් පුළුවන් මොකක්ද? r හොයන්න පුළුවන් නේද මේකෙන්? why? this is a Pythagoras triangle, so you can write මෙයාගේ වර්ගය දන මෙයාගේ වර්ගය සමානයි නේ මෙයාගේ වර්ගයට. sorry වැරදුනා. මෙයාගේ වර්ගය දන මෙයාගේ වර්ගය සමානයි නේ මෙයාගේ වර්ගයට. that means 2f එයාගේ වර්ගය diagonal එකේ square එක square of the diagonal equals square of √3f plus r square. මෙයාගේ වර්ගය දන මෙයාගේ වර්ගය මෙයාට සමානයි නේ r square. මේක සුළු කරලා r ගන්න පුළුවන් අර උත්තරේ වෙනවා. පැහැදිලිද? got the idea? and දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ඕන නම්. අර විදිහට අනන්ත කතන්දර ඕනේ නැහැ. මේ කෝණයට බීටා කියලා දාගන්න. this is beta. දැන් මේ ත්‍රිකෝණයෙන් බීටා හොයන්න පුළුවන් නේද? ආයෙ අර මුකුත් ඕනේ නැහැ. you can use this triangle to get beta, right? beta හොයන්න මේ ත්‍රිකෝණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. how? ඔයා මේ අගය දන්නවා, මේ අගය දන්නවා. then sin beta, what is sin beta? මොකද්ද sin beta වෙන්නේ? what is sin beta? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ නේ. sin beta is මම පැටලුවද නෑනේ. sin beta කියන්නේ මේක බෙදීම මේක නේද? then sin beta වල definition එක මතක තියෙන්න ඕනේ. what is sin beta? √3f over 2f, right? එතකොට එනවා මොකද්ද? මූල 3f බෙදීම 2f. √3f over 2f. got the idea? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මූල 3 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ බීටා කීයද? 60යි. දැන් ඕනනම් පුළුවන් you can get this 60 plus 90 තීටා කීයද? 90 දන 60 150යි. අර කලින් කරපු එකේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත තේරුණාද? simply the complete reverse of that previous method, right? තේරුණාද? ওই විදිහට හදලා බලන්න තේරුණාද ගාන? එහෙම නැත්නම් ඔක කොහොම ඕනෙත් නැහැ. අපිට පුළුවන් ඕගලන්ට මේවා ලියා ගන්න වෙලාව නැද මොන හරි. who needs time to write these things? ඕනේද? පොඩ්ඩක් ඕන ලියා ගන්නකො ඉක්මනට. මොකද මම දැන් මේක මකලා තව විදි ටිකක් කියන්න. any questions? ඔක ඉක්මනට ලියා ගන්න මොන හරි තියෙනවනම් ඒක ලියාගෙන ඔක්කොම ඉවර කට්ටිය question number 4 වලට යන්න. මම ඒ අතරේ තව මේක හදන විදි කිහිපයක් කියන්න. ෆෝන් එක 5 වලට යන්න.
මොන අවුරුද්දේ නන්ද ඕනේ 85 1985 නම් 1900 නිදහස් හම්බුනේ මොන කාලෙද 48 නේ 85 වගේ දැන් මම පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද සර්ගේ කිය මේ තව කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ හොයාගත්ත කොහොම හරි I'll ask and let you know මේකත් බලා ගන්න any question මේක පැහැදිලිනේ මෙතෙන්ට එනකම් අපි බැලුවොත් ඕක ඕනනම් ඔය මුකුත් නැතුව මෙහෙම හදන්නත් පුළුවන් you can draw a triangle ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න පුළුවන් how මෙහෙම ගන්න පුළුවන් root 3f යනවා මූල 3f යනවා එයා ඉවර වෙන තැනින් පටන් ගන්නවා 2f okay where it ends you start 2f 2f කොච්චර දුර යන්න ඕනේද until the resultant is perpendicular to this one resultant එක මෙයාට ලම්බකයි කියලා අපි දන්නවනේ පැහැදිලිද මේ දෛශික ත්‍රිකෝණයක් යන්නේ okay it's a vector triangle starting point first vector then the second vector හැබැයි මම second vector එක අදිද්දි ඔළුවේ තියාගෙන අදින්නේ මොකද්ද මේ දෙන්න perpendicular වෙන්න ඕනේ නේ these two should be perpendicular මෙන්න මේ විදිහට හදපු කට්ටියට පොඩි error එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා if this is alpha or theta what is the value of theta මොකද්ද theta ගේ අගය ආවේ sin theta equals නෑ cos theta වලින් ලියමු cos theta සමානයි මේක පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැන cos theta equals what බද්ධ පාදයේ බෙදීම මේකනේ that means root 3f over 2f right that means root 3 over 2 මූල 3 බෙදීම 2 පැහැදිලිද එතකොට theta කීයද 30 right මම එතන okay sorry yeah 30 cos 30 නේද මූල 3 බෙදීම 2 වෙන්නේ එතකොට එහෙම හදපු කට්ටියට they got the answer as 30 but what was my answer මට ආවේ කීයද 150 what is the difference 150යි 30යි වෙනස හැදුනේ කොහොමද what was the difference between 150 and 30 අයි ත්‍රිකෝණ හදපු කට්ටියට 30 ඇවිල්ලා parallelogram එක හදපු කට්ටියට 150 ආවේ because this is not the angle between the vectors right මේ තියෙන දෛශික දෙක අතර කෝණය නෙමෙයි අයියේ මේ වෙක්ටර් එක යනවා මෙහෙට this is the direction of this vector this is the direction of this vector so what is the angle මොකක්ද ඇත්තම කෝණය දෙන්න අතර මේක නේද දෛශික දෙක යන දිශාවල් දෙක අතර කෝණය මේ වෙන කොහෙන් හරි ත්‍රිකෝණයක් දිහාපු කෝණයක් නේ තේරුණාද මේ තියෙන්නේ this is the direction of this vector this is the direction of this vector so what is the angle this right මේක නේද කෝණය අන්න එතකොට මේ මුළු එක 180යි මේක 30 නම් මේක කීය දෙන්නේ 150 okay මෙතන 150 එනවා got the idea so this is the best method මේක තමයි ලේසියම විදිය තේරුණාද නිකම්ම ත්‍රිකෝණයක් දා අවබෝධයක් ඔළුවේ තියාගෙන මම මේක හැදුවේ අර ඔක්කොම මෙතඩ්ස් ටික අපිට කියලා දෙන්න හැබැයි මේක නේද ලේසියම විදිය හැබැයි ඕක හදද්දී අරක පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් හදන්න ඕනේ තේරුණාද I mean it's good that you did that mistake okay ඒ mistake එක වෙච්ච එක හොඳයි නැත්තම් මාත් මෙහෙම ගාන හදලා වෙන්නයි මං කෙලිම මේක ඇදලා 150 කියලා ගායි ඕගලන්ටත් අමුත්තක් තේරෙන්නේ නැහැ okay 150 but next time when you are doing it alone in a paper ආයි 30 ගන්නවා තේරුණාද ඒකින්ද කවුරු හරි ඕක හදලා ඒක වර්ධින එක හොඳයි තේරුණාද that's why I'm asking try several methods පුළුවන් හැම විදිහටම හදන්න බලන්න ගානක් ගත්තා ඊළඟ ගාන බලන්න 5 right පහ නේද දැන්ට මේ මූල 3 බෙදීම දෙක 30 උනේ කොහොමද ඒව ඉගෙනගෙන නැත්නම් especially bio people forget it okay මම next week මම ඔයගලන්ට tute එක group එකේ දාන්නම් සහ මම next week එකේ එක පොඩ්ඩක් revise කරන්න මම next week එකේ revise කරලා එක පටන් ගන්නම්
Okay. Question number 5 බලන්න diagram එක හදාගන්න මුලින්ම. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. Like these questions, this is the level of A levels, okay? ඒ කියන්නේ අර නිකන් අර theory උගන්නපු ගමන් ලේසි වෙන්න කියලා ලේසි ගණන් දාලා නැහැ. So I mean ඒක discourage වෙන්න එපා. I mean මේ A level හෝ A level වලට වඩා ටිකක් අමාරු ගණන්. පැහැදිලිද? Plus vectors වල සමහර ගණන්. I mean you never get vector questions in A levels. දෛශික ගණන් කියලා જાතියක් A level වල එන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට තියෙන වෙන දෛශික එක්ක වැඩ කරද්දි මේවා concept apply කරන්න. So in vectors these are the questions that you can get in A levels, okay? මේ level එක පන්නන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකින්ද අර බය වෙන්න එපා. This is the level, okay? අර ඒ මට්ටමට එකපාර එන්න බෑ. What I need you to do is try to think. හිතන්න පුරුදු වෙන්න මේ මට්ටමට. එතකොට ටික ටික එක හැදෙනවා. Okay. මුලින් question 5 වල diagram එක අඳගන්න. Diagram of question 5. If two vectors A and B satisfies A plus B equals A minus B, what is the angle between the two vectors A and B? Okay. A plus B, A minus B equal. මට ඒක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. This is A. This is B. මේ තියෙන්නේ A. This is B. What is the sum of A plus B? I mean, sorry, what is the sum of A and B? A ගේ B ගේ එකතුව මොකක්ද? මේක නේද A plus B වෙන්නේ? This is A plus B. Now, මම මේක equation වලට ගිහින් හදන්නත් පුළුවන්. මම මේක equation නැතුව හදන්න. I can go for equations. මට equations දාලා හදන්න පුළුවන්. I get A plus B. ඊට පස්සේ අර P squared plus Q squared equation එක දානවා. ආපහු A minus B එකක් දානවා. ඔහොම හදන්නත් පුළුවන්. But I would take an approach like this. මේ A plus B නේ. What is A minus B? මොකද A ඍණ B කියන්නේ? A මෙහෙමනම් if this is A, if this is B, what is minus B? ඍණ B කියන්නේ මොකක්ද? මේ දෛශිකයේම මේ විශාලත්වයම අනිත් පැත්තට නේද? So this is minus B, right? ඒක පැහැදිලිද? මේ තියෙන්නේ ධන B නම් if this is positive B, same magnitude, opposite direction, you get minus B, right? එකම විශාලත්වය හැබැයි විරුද්ධ පැත්තට තියෙන කවුද? එයාගේ ඍණ දෛශිකය නේ. You get the negative vector. What the idea? So I can draw. එතකොට මොකක්ද A ඍණ B කියන්නේ? What is A minus B? අපි මේ වගේම last week කරා. A minus B means A plus minus B. මම මේක පැහැදිලි කරානේ last week. A ඍණ B කියන එක ලියන්න පුළුවන් නේද? A ධන ඍණ B කියලා. That means sum of A and minus B, right? A ගේ ඍණ B ගේ sum එක නේද? පැහැදිලිද? A ඍණ B කියන්නේ. Okay? නිකන් arithmetic වලින් තේරෙනවනේ නේ. යම් කිසි සංඛ්‍යා 5 ඍණ 2 කියන්නේ 5 ධන ඍණ 2 නේ. මෙයාගෙත් parallelogram එක අනිත්. Draw the parallelogram. Okay? එයාගෙත් සමාන්තර රාශියක් ඉන්න පුළුවන් නේද? Then this is the sum. මේ තියෙන්නේ sum එක නේද? This is the sum. Then this is A minus B, right? මේ A ඍණ B. එහෙනම් මම එක මෙතන මැද ගන්නවා. This is minus B.
මම මේකට වෙන approach එකක් ගන්න හදන්නේ. නැත්නම් equation දාලා හදන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. Then this is a minus b. මේ a ඍණ b නේ. This is a minus b. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? මේ diagram එක හැමෝටම පැහැදිලිද? Any questions? Anyone? මේක පැහැදිලි කට්ටිය පොඩ්ඩක් උත්සාහ. Okay. දැන් අපිට එක එක දේවල් මෙතෙන්දි හිතන්න පුළුවන්. මේකට ඕනනම් ජ්‍යාමිතිය දාන්න පුළුවන්. මොකක්ද අහන්නේ වගේ? What is the question? Angle between two vectors A and B. A සහ B අතර කෝණය. That means this one, right? මෙන්න මෙයාව නේද අහන්නේ? theta. Okay. අපි මේකතන දන්න දත්ත ටික තව පොඩ්ඩක් බලමු. මෙයාගේ දිග B නේ. මෙයාගේ දිග B. එහෙනම් මෙයත් B. This is A. And if this is B, මෙයත් B. මෙයා A නම් මෙයත් A. If this is A, this one is A. Okay. දැන් මේකේ බලන්න ඕගොල්ලෝ O level වල දන්න ජ්‍යාමිතියෙන් අපිට මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා හිතන්න. Just try to figure out something using O level geometry උලන් මොනවා හරි ගන්න බලන්න. අපි දන්න එක එක නියම තියෙනවානේ මොනවද? සමාන්තර රශල කෝණ ගැන දේවල් දන්නවා. පාද දෙකකින් හැදෙන කෝණය 90යි නම් ඒක සර්කල් එකක රේඩියස් එක කියලා දන්නවා. ඒ මටත් මතක නැහැ මොනවද තිබ්බේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ. Try to figure out theta using some kind of like using O levels, purely O levels. A levels මුකුත් ඕනේ අපි බලමු විදිය. හිතන්න. හදන්න බලන්න. ලියලා බලන්න එක එක විදි ගන්න බලන්න. theorems මතක් කරලා බලන්න A levels වල තිබ්බ. මොකක් හරි විදිහකට ගන්න බලන්න. ඔක්කොම theorems ටික බලන්න. එක එකකට බලන්න. කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. It's the thinking process, okay? Sorry? Okay.
කවුද ආන්සර් ගත්තේ? මට ආන්සර් සම්මුණ දැන් කිහිපයකින් දෙන්නයි. Okay, again, okay, okay. So what is the angle? 90, right? කෝණය 90ක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? හොඳට බලන්න. මේක A plus A minus B නම් මෙයත් A minus B නේද? පැහැදිලිනේ? ඇයි මේක A මේක B මෙතනත් මේක A මේක B නේද? Okay, this is A, this is B. Then here also you have A and B, same angles. එහෙනම් if this is A plus B, this is A minus B, right? ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට දැන කෙලින්ම හිතන්න, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන් මොකද්ද? This is A, this is B, then this is A plus B, මේ A ධන B, මේකෙන් එන්නේ කවුද? A minus B. පැහැදිලිද? ඒක මේකෙන් පැහැදිලිනේ? Through this diagram you can get that, right? This is A, this is B, this is A plus B. මම මෙයාව අනිත් පැත්තට දික් කරලා මෙයාව ඇඳලා again this one is equal to this one, right? මෙයයි සර්ව සමයි නේද? This one and this one මේ දෙන්න සර්ව සමයි නේ? So අනිවාර්යෙන් මෙයාට සමාන වෙනව නේද? පැහැදිලිද? So you ඒක ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඒක මෙතෙන්දි කියලා දුන්නේ. If this is A plus B, this is A minus B. ඒක පැහැදිලිද? එහෙනම් අපිට එකම එකක A plus B minus B දෙන්නවම ඕනනම් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. We can get A plus B and A minus B in this same diagram. Got the idea? Okay, here. Now you have A plus B and A minus B. මේකනේ. මේ ගානේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Magnitude of A plus B equal to magnitude of A minus B. A ධන B ගේ විශාලත්වය A ඍණ B ගේ විශාලත්වය සමානයි නේ? Okay. Who has equal diagonal? කාටද සමාන විකර්ණ තියෙන්නේ? විකර්ණ සමාන උනේ කාගේද? ඔය තිබ්බනේ ඔලෙසල. ඔය හරි 7 8 හරි කොහේ හරි තිබ්බ මට මතකයි. So who have equal diagonals? Square and rhombus නෑනේ. තිබ්බද? Equal diagonals? මොකද? sides අතර equal වුණාම ඒක අපව square එකක් වෙනවානේ. Sorry? Yeah. Square and rectangle විතරයිනේ. I think it should be only square and rectangle. Search කරලා බලන්න. So from my point of view ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම විය යුතුයි. මොකද මෙහෙම ඇදේට එන්නේ අරයයි සමාන වෙන විදියක් නැහැනේ. Okay. මට එහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තත් මතකයි. But දැන් මෙතන විවිධ ideas තියෙන හින්දා search කරලා බලන්න. So from my point of view, I mean as I remember and මේක දැක්කම මට පේන විදිහට only you can get it in squares and rectangles, right? තියෙන්න පුළුවන් සමචතුරස්‍ර වලයි ඍජුකෝණාශ්‍ර වලයි විතරයි නේද සමාන විකර්ණ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක මොකක් වෙන්න ඕනේද? කෙලින් වෙන්න ඕනේ නේද? ඉබේට මේ දෙන්නගේ මේ පාද දෙක. Then definitely මෙහෙම දෙයක් තියෙන්න බෑ. තේරුණාද? මෙහෙම තිබිලා කවදාවත් මොකද ඔයගලන්ට මේක ඉමේජ් එකක් විදියට දැක්කම පේන්න ඕනේ. Just look it like මෙයාව ඉමේජ් එකක් විදියට බලලා හිතන්න, like forget physics for now, okay? දැන් ෆිසික්ස් අමතක කරලා හිතන්න කීයටවත් මෙයයි සමාන වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. මේ දෙන්න සමාන පින්තූරයක් කවදාවත් අඳින්න බෑනේ නිකන්. Just common sense, using common sense, okay? math physics මොකක්වත් වැඩක් නැහැ. මෙහෙම වෙච් එක්කෙනෙක්ගේ අර සයිඩ් එක අනිවාර්යෙන් දිග වැඩි වෙන්න ඕනේ. What the idea? එහෙට ඇන්ගල් වුණාම. So මේ දෙනවා සමාන කරගන්න පුළුවන් එකම විදිය මේ දෙනවා මෙහෙම කෙලින් කරගන්න එකනේ. So මෙහෙම එකක විතරයි නේද මේ දෙන්න සමාන වෙන්න පුළුවන්. Okay? So you get only squares and rectangles. All yourself තිබ්බනේ. එහෙනම් මේ කෝණය මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? What is this angle? 90. It should be 90. No other possible way. Got the idea? ඒක 90ක් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? මේ ගාන හදන්න තව විදි 1000ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මම මේක සම්පූර්ණ වෙනස් point of view එකක් උගන්වන්න මෙහෙම හැදුවේ. තේරුණාද? So හොඳට තේරුම් ගන්න physics වල nature එක. අපි ඉගෙන ගත්ත දෛශික ත්‍රිකෝණයක් ඉගෙන ගත්ත දෛශික සමාන්තර රාශියක් ඉගෙන ගත්ත we learned a polygon. Okay? But now we are doing something completely different. Okay? Now we are using O-level algebra, mathematics, 1 over infinity, 1 over 0, different kind of things to get the answers. Okay?
it's never straightforward. තේරෙනවද? answer එකට යන එක කවදාවත් straightforward නෑ. You always have to exercise your brain. Okay? ඒකයි මම මේ වෙලාව අරන් දැන් අද දවසේම කියත් කවන්නේ මේ ගණන් පහක් හදන එක වටිනවා. අපි theory වල ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට මොකද I mean in 23 batch also මම මුලින්ම syllabus cover කරපු එක්කෙනෙක්. because I'm done with the syllabus but I mean තාම syllabus cover වෙලා නැති ගොඩක් තැන් තියෙනවා. so I mean මම පටන් ගද්දි සෑහෙන slow. okay? class එක පටන් ගද්දි සෑහෙන slow. but class එකක් විදියට ළමයින්ට හිතන්න පුළුවන් වුණාම it's super easy to continue. ඒකත් level එකකින් එහාට හැමෝටම හිතන්න පුළුවන් වුණාම syllabus cover කරන එක හරි ලේසියි. ඒකට හැමෝටම හිතන්න පුළුවන් කියපු ගමන් තේරෙනවද? so that is the idea. so කොච්චර වෙලා ගියත් කවන්නේ අපි හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ මුල් initial stages වල. එතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ට ඇත්ත කතාව යම් තාක් දුරකට හිතන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ මේ classes එන්න ඕනේ නැහැ physics කරන්න. okay? I mean I learned like 4 lessons alone. 4, 5 or 6 so I can't remember. අන්තිම lessons 4ක් 5ම මම තනියෙන් කරේ. because when you can think you can get a book. මම electronics පොතකින් බලලා කරගත්තේ ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය කියන ගෙසර්ගේ පොතේ බලලා කරගත්තේ. when you can think enough okay ඔයගන්ට එක extent එකකට පස්සේ හිතන්න පුළුවන් වුණාම පොතක් බලලා theory එක ඉගෙනගෙන tape එකක් ලියන එක කිසි අමාරුවක් නැහැ තේරෙනවද so it's all about exercising your brain got the idea ඊළඟ question එකට යන්න බලන්න 6 question number 6 මොකක් හරි අමුතු වෙනස් විදියක් හිතන්න බලන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද questions question number 6 image diagram එක අඳින්න equation ලියලා answer එක ගන්න බලන්න triangle එකක් ඇඳලා බලන්න හරියන්නේ නැත්තම් polygon එකක් ඇඳලා බලන්න parallelogram එකක් ඇඳලා බලන්න somehow try to get the answer okay that is the idea question yeah what ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා මේ ගාන හදන ගමන් අහගන්න. I mean මේ මට්ටමේදී හිතන්න බැරි වුණා කියලා කවුරුත් දුක් වෙන්නේ නැත් ඒවා තේරුණාද? I mean it must be super difficult for the I mean like usually 60 to 70% of the class would not get the answer at the first time. ඒකනේ කලින් තුනේ අහුවම අපිට answers 3ක් 4ක් වගේනේ තිබ්බනේ පන්තියේ. ඒක තමයි nature එක. okay? හැබැයි ඔයගලන්ට හිතන්න දෙන්න ගාන එතකොට හැමෝටම මේ level එකට එන්න පුළුවන්. because I have seen that. okay? සාමාන්‍යයෙන් A level මේ A levels වල first term second term එකේදී හොඳට perform කරන එක වැදගත් මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා reason එක. එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ ඉස්කෝලේ attention එකක් හම්බ වෙනවා, හොඳ යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? හැමෝම වගෙන් ඇවිල්ලා ගණන් අහනවා. so ඒ basic setup එක build up කරගෙන first term second term test වල marks වැදගත්. ඒකේ හොඳට perform කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳ environment එකක් හැදෙනවා. තේරුණානේ නේ? මොකද එතනින් එහාට සාමාන්‍ය කට්ටිය කොටස් වලට බෙදෙනවා පන්තිය. then you know මේ set එකට එන result එක මේ set එකට එන result එක මේ set එකට එන result එක you know okay අර ඒකින්ද first term second term perform කරන එක වැදගත් but I have seen many people මුල් කාලේ පොඩ්ඩක්වත් perform කරන්න නැතුව හරියට හිතන්න බැරුව තේරෙනවද අනිත් කට්ටියට සෑහෙන පස්සෙන් ඉඳලා හොඳටම perform කරපු කට්ටිය තේරෙනවද I mean the best example is I mean මම හැම වෙලේම කියනවා මමයි තරුෂයි I mean Island first and me okay he was Island first so first term test I got 85 or something for mathematics he got 30 or 27 or 35 for mathematics. Okay, see the difference. Mama 80s wala ya 30s wala. Okay, that was the difference. But he was the island first. Okay, I mean there's a lot of there's no limit for a growth of person. Okay, කාට හරි grow වෙන්න පුළුවන් speed එකේ A levels වල limit එකක් නැහැ. Okay, 30s for to island first. Okay, it's a huge gap. Okay, ලොකු improvement එකක්. I mean you having 30s and you working hard to get a 30 doesn't make you island first. It's a different story. I mean
ඒත් හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා. Tamanට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න අවශ්‍යතාවය තිබෙම විතරයි වැදගත්. තේරුණාද? ගණන් තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී Tamanට අනිත් කට්ටිය තරම් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරුණාද? Taman අනිත් කට්ටියගේ ගාවටවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. Okay? But if you like to improve, there's more than enough space for you to improve. Okay? හැදෙන්න ඕන තරම් කල් තියෙනවා. Okay? And we don't know ඒ කියන්නේ first term second term result බැලුවා කියලා අපිට කවුද IELTS first කියලාවත් මුකුත් කියන්න බෑ ක්ලාස් එකේ. සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම අනිත් පැත්ත ගහන අන්තිම terms වලට යද්දි. සමහර IELTS සමහර class first class second ලා ඉන්නවා they take it easy. Okay? chill එකේ ඉන්නවා. Okay? then you see class එකේ මේ 30 40 හිටපු ළමයෙක් එන්න ඔන්න එකපාරට 20ට එනවා 18ට එනවා. එයා එනවා පේන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඇයි සාමාන්‍යයෙන් top එකේ top 3 ඉන්න කට්ටිය හිතන්නේ නැහැනේ කවුද 18 වෙනිය 17 වෙනිය වුණාද කියලා වැඩක් නැහැ නේ පන්ති පළවෙනියට. Okay? you never see them coming. Okay? 17 16ට එනවා ඊළඟ term එකේ 9ට එනවා. you never see them coming. why? එන්නේ 30 ගානක විතර ඉඳන් සාමාන්‍ය 30 ගානේ ඉඳන් පළවෙනි 5ට විතර එනකන් කාටවත් යාව පේන්නේ නැහැ. especially top 3 ගණන් ගන්න නැහැ නේ මේ පන්තියේ 30 වෙනියා 25ට ආවා කියලා යට වැඩක් නැහැ නේ. but you never see them coming. But in the last two term tests, okay, you see all of a sudden පන්තිය පළවෙනිය යටට දාලා ලකුණු 20ක 30ක මාජින් එකකින් එකපාරට පළවෙනියෙක් එනවා. අර මුල් ටර්ම් වල හිටපු මේ 30 වෙනිය. අර කවදාත් එයා එතනට එනකම් පේන්නේ නැහැ. යටින්නේ පටන් ගත්තේ. okay, එතකොට පොපියුලර් වෙන්නේ මේ මට්ටමේනේ. සාමාන්‍ය ෆස්ට් ටර්ම් එකේ තමයි වැඩිම පොපියුලර් වෙන්න ලේසි. okay, ෆස්ට් ටර්ම් එකේ රිසල්ට් ගැන හැමෝම බලනවා. තේරුණාද? so that is the story. ඒක අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒකින්ද හොඳට තේරුම් ගන්න ගණන් හදන්න බැරි වුණාට හිතන්න බැරි වුණාට තේරෙන්නේ නැති වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. if you have the courage to improve වෙන්න කැමති නම් that's more than enough. okay? බලන්න question number 6. any answers? question number 6. ඒකට සෑහෙන ලස්සන හදන්න විදිහක් තියෙනවා මේ මම ඕන ඔයගලන්ට ඒක හිතන්න දෙන්න. හැබැයි සෑහෙන වෙලාවයි හරියටම හදන්න. it would ඒ කියන්නේ මම ඕන next week හදාගෙන එන්න කියලා දෙන්නම්. I mean it would take a lot of time to think. but ඒක ඒ කියන්නේ අත කතාව ඒක diagram එක ඇඳලා පස්සේ කෙලින්ම ලියන්න තියෙන answer එක. හරිද? that's all. okay ඔය question එකේ diagram එක ඇඳලා පස්සේ ඊළඟට ලියන්න තියෙන answer එක. ඒ extent එකට හිතන්න පුළුවන් නම්. මම question number 6 වල diagram එක අඳින්න. this is P. this is Q. එයාගේ resultant එක R. resultant is R. clear? ඒක පැහැදිලිද?
and resultant of 2p and r. Resultant of 2p and r කියන්නේ මොකද්ද? මට ඒක මේකෙම ඇඳ ගන්න පුළුවන් නේ. කොහොමද? මේ තියෙන්නේ p නම් මේ තියෙන්නේ 2p right? Resultant of 2p and q ද කියන්නේ? q වත් අදිනවා මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ 2p ටයි q ටයි ඇඳපු diagram එක නේ. This is the diagram for 2p and q right? ඒක පැහැදිලිද? මේ තියෙන්නේ 2p මේ තියෙන්නේ q. What is the resultant of them? ඒගොල්ලන්ගේ resultant එක මොකක්ද? This one. ඊට පස්සේ කියනවා then they tell මෙතෙන් වෙනකන් clear diagram එක clear හැමෝටම. Half of the angle between r and p බලන්න. What is the angle between r and p? r and p අතර angle එක alpha කියලා ගමු. This is alpha. Result angle between r and p alpha. පැහැදිලිද? ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ resultant එකයි 2p අතර angle එක මොකක් කියලාද? ඒකෙන් half කියලා නේ. They are telling that angle between new resultant and 2p is alpha over 2. ඕනේ කියන්නේ. Okay, that's all. Okay. මේ image එකේ answer එක තියෙනවා කැමති නෑ. Okay. And who needs interval? No. අද interval ඕනේ නැද්ද? Okay, it's good. No. පොඩ්ඩක් ඉන්න හැබැයි ඉස්සරහ වෙන්නේ. Okay, okay. Let's take 5-10 minutes interval. Okay. දිගෙන් යන්නේ වාහේද ඔයවා විනාඩි it's 9:07 be here by 9:15. Okay. කැමති කට්ටිය මේක try කරන්න. Okay. මට කාගේ හරි කීප දෙනෙක්ගෙන් answers ආවොත් මම අද කියලා දෙන්නම් නැත්නම් මම මේක next week හදන්නම්. Okay. හොඳට තේරුම් ගන්න මේතර answer එක තියෙනවා. හරිද? You have the answer here. Okay. කැමති නම් equation එකක් දාලා පොඩ්ඩක් සුළු කරලා බලන්න. මොකක් හරි විදිහකට ගන්න බලන්න. But you have the answer here. මෙතන answer එක තියෙනවා. So be here by 9:15 or 8:15 sorry. 9:15ට එන්න එපා. මම එහෙනම් මේක next week හදන්න. I mean ඇත්ත කතාව මේකේ මේ මෙතනින් එහාට මේ කෙලිම answer එක කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? මේක ඊළඟට මට answer එක මේකයි කියලා කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරට obvious හරිද? මේක පින්තූරේ තියෙනවා නම් මේ answer එක ඊළඟට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ answer එක මේකයි කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න වෙලා දෙන්න මට answer එක තැන් දෙකකින් හම්බුණා. ඔව් answer එක තැන් දෙකකින් හම්බුණා. හරි answer එක හරි. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච approach එකේ මෙක්කෙනෙක් හිතලා තිබ්බා. හැමෝම try කරන්න. මේ diagram එක තියනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ answer එක තියෙනවා. එච්චරයි තේරෙන්න. හරි මම පටන් ගන්නම් ආපහු. Next one. Vector resolution. Or we can tell splitting a vector. දෛශික විභේදනය. මේකයි කතාව. Sometimes we need to get the impact of a vector towards a certain direction. අපිට සමහරවිට දෛශිකයක බලපෑම යම් කිසි දිශාවකට දෛශිකයක බලපෑම හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Sometimes we need the හැමෝම අර ගාන try කරන්න අනිවාර්යෙන්. Okay. ඒ ගාන try කරලා කොහොම හරි answer එක ගන්න බලන්න වෙන විදිහකට හරි කමන්නේ. ඒ වගේ මේ ඕගලන්ට answer කෙන එකක් නැහැ කීයටවත් මේ මොකද්ද ඒකේ අහල් තියෙන්නේ මොකද්ද final answer එක විදිහට අහල් තියෙන්නේ? මොකද? ඒකද අහල් තියෙන්නේ. answer එකද කිව්වේ? ඒක තමයි answer එක වෙන්න ඕනේ කියලා prove කරන්නේ. හරි. කියලා තියෙන්නේ P magnitude equals R magnitude කියලා prove කරන්න නේද? Okay. ඔව් මේක එතනම තියෙනවා. හරිද? මේ answer එක අර පින්තූරේ එහෙමම තියෙනවා. හරිද? නිකන් just I mean පොඩ්ඩක් ඕලේ වල එක ලෝ එකක් දැම්ම ගමන් එනවා. මේ මොකද්ද? ඒක අනිවාර්යෙන් equations ලියලා හරි කමන්නේ ඔප්පු කරන්න බලන්න තේරෙනවද? equations ලියලාත් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නේ. equations ලියලා හරි triangle එකක් කරලා දාලා හරි මොකක් හරි විදියකට prove කරන්න බලන්න මම next week කියන්නම් ඒක. Okay.
So daishika vibedaniya, splitting a vector, or we can tell vector resolution. Sometimes we need to find the impact of a vector towards a certain direction. යම්කිසි දිශාවකට දෛශිකයකින් සිද්ධ වෙච්ච බලපෑම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකක්ද කියු කතාවේ තේරුම? You have P here a vector. හරි හිතන්න ඔයා යම්කිසි දිශාවකට අපි ඒකට හොඳ example එකක් ගත්තොත් okay take a ship එකක් ගන්න ship එකක් මේ වගේ angle එකකට යනවා. Okay. Oh a plane. අපි සාමාන්‍ය මොන වයින්ද ship එකක place එක හෝ position එක හෝ boat එක plane එක position එක කියන්නේ. මට මතක නෑ අර මොනවද ඒ coordinates දෙකක ඉන්නේ. මේ අතර තියෙනවා coordinates. මොනවද ඒවට කියන්නේ අක්ෂාංශ දේශාංශද? What are the terms, proper terms, English and Sinhala terms? Anything, okay? මොකක් හරි. දන්නවන්නේ? එහෙම ගන්න වෙන්නේ. අර මේ වගේ කොටු වලට බෙදලා තියෙනවා පෘථිවිය. Okay? 34යි. ඔයාට යම් කිසි එක්කෙනෙක්ගේ position එක කියන්න ඕන නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? When you need to present the position මේ x coordinate එකයි y coordinate එකයි වගේ කියලා නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් ship එකක boat එකක මේ plane එක position එක කියන්නේ. So the idea is හැබැයි මෙයා යන්නේ මේ වගේ වෙන පාරක වෙන්න පුළුවන්. But it is a vector. Okay? Now we need to know how much distance it traveled towards x direction and towards y direction. තේරුණාද? අපිට ඕනේ ඒ දෛශිකෙන් යම් කිසි දිශා දෙකකට වෙච්ච ඉම්පැක්ට් එක හොයාගන්න. තේරුණාද? ඒ දෛශිකෙන් යම් කිසි දිශා දෙකකට වෙච්ච ඉම්පැක්ට් එක හොයාගන්න. So we can split a vector. අපිට දෛශිකයක් විභේදනය කරගන්න පුළුවන්. තව කී කවුරු හරි ඇවිල්ලා නැද්ද මට මතක නැහැ. Okay. හොඳට බලා ගන්න. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? Now I have a මේ boat එකක් කියලා හිතන්න. This boat went from here to here. Topic is vector resolution, දෛශික විභේදනය or splitting a vector. මේ boat එක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගියේ. But I need to know its impact towards this direction and its impact towards this direction. පැහැදිලිද වෙච්ච දේ? මට ඕනේ මේ දෛශිකයෙන් ඇත්තටම මෙහෙට කොච්චර ගියාද මෙහෙට කොච්චර ගියාද කියලා බලන්න. How much distance towards x and how much distance towards y? X පැත්තට කොච්චරද y පැත්තට කොච්චරද? පැහැදිලිද? To get this, what we can do is if you not theta here, මේ thetaව දන්නවා නම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට කොහොමද vector එක දිශා දෙකකට කඩා ගන්න පුළුවන්? You can get this as if this is p, මට පුළුවන් නේද මෙයාගේ මේ පැත්තට තියෙන ඉම්පැක්ට් එක මොකක් කියලා ගන්න පුළුවන්? p cos theta. How? හොඳට බලන්න. මම මෙයාගෙන් ඇඳ ගන්නවා මොකද්ද? මේ විදිහට එයාගේ මොකද්ද මේ ඇඳේ? vector parallelogram, right? මේ තියෙන එයාගේ දෛශික සමාන්තරාශ්‍රණය ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකයි කතාව. දැන් මං ගාව තියෙන p කියන vector එක. I assume that it is the sum of px and py. පැහැදිලිද? මං හිතනවා p කියන දෛශිකය ඇදුනේ x කියන දෛශිකයයි py කියන දෛශිකයේ එකතුව විදිහට කියලා. එතකොට මට මේ විදිහට බහුවශ්‍රයක් හදන්න පුළුවන් නේ. Then I can draw this parallelogram, right? This is px, this is py, sum is p. Got the idea? පැහැදිලිද? මේ විදිහට ඔක් කරගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මට මේක කරන්න පුළුවන්. If this is py, this is py. Okay? දැන් මට ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද sin theta කියන්නේ? What is sin theta? සම්මුඛ පාදය py over diagonal, right? p. මේකනේ sin theta කියන්නේ. py over p. What is cos theta? මොකද්ද cos theta කියන්නේ? px over p. පැහැදිලිද? cos theta කියන්නේ
px over p. Then you have py equals what? මෙයාව හරස් ගුණ කරනවා. එතකොට එනවා p sin theta px sorry yeah px p cos theta. Okay. දැන් පැහැදිලිද? p කියලා වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා නම් එයාගෙන් මේ කෝණය තියෙන පැත්තට තියෙන ඉම්පැක්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද? p එයාගේ කෝණය උඩින් යද්දි p cos theta. What is the perpendicular vector to that? එයාගේ අනිත් පැත්තට යන විභේදනය මොකක්ද? It's p sin theta. Okay. ඔක උඩින් යනවා යටින් යනවා කියලා හිතන්න එපා. එක level එකට ගියම පැටලෙනවා. So just remember the mathematics behind that. Okay. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන maths එක ඔළුවේ තියාගන්න. පැහැදිලිද? So that's how we split a vector. තේරුණාද? මෙයා මේ දිශාවට p ප්‍රමාණයක් ගියා නම් x දිශාවට කොච්චර යනවද? p cos theta. Towards y direction p sin theta. Okay. That's how we split a vector. ඒ විදිහට තමයි අපි දෛශිකයක් විභේදනය කරන්නේ. පැහැදිලිද? Okay. Exercise 4 එකේ first question එක බලන්න. Exercise 4 එකේ first question එක. පස්සේ අපු කඩේට පැහැදිලිද කතාව? මම දල වශයෙන් කියන්නම්. මේ තියෙන p කියලා වෙක්ටර් එකක්. මට ඕනේ මේ වෙක්ටර් එක යම්කිසි දිශා දෙකකට යාගෙන වෙච්ච ඉම්පැක්ට් එක හොයාගන්න. I need to get the impact towards two different directions. ඒකින්ද මම එයාගේ x කියලා සයිඩ් එකටයි y කියන සයිඩ් එකේ ඉම්පැක්ට් එක හොයන්න යන්නේ. ඒකට මම එයාගේ හිතනවා p හැදුනේ px උයි py ගේ සම් එක විදිහට කියලා first question එක කරන්න exercise 4 එකේ. මම හිතනවා p හැදුනේ px වලයි py වලයි සම් එක විදිහට කියලා. එතකොට මට මේ විදිහට සමාන්තර රාශියක් අඳින්න පුළුවන්. I can draw a parallelogram like this. Using that I can write sin theta and cos theta. What is sin theta? Py over p. What is cos theta? Px over p. Using them I can get these values. Okay, ගාන නම් ඉතින් අර sin theta cos theta values නැතුව හදන්න අමාරුයි. මම දැන්ට දාන්නම්ක බෝඩ් එකේ. sin cos sin 30 භාගයයි මම මේ ටේබල් එක ලබන සතියේ බෙදන්න. මට කවුරු හරි මතක් කරනවා දෙක මේ ටේබල් එක ලබන next week බෙදන්නයි. අම්බෝ මතක් කරා කලින් next week එකේ මතක් කරන්න මේ ටේබල් එක බෙදන්නයි ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රිග්නොමෙට්‍රි පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කියලායි. මේ ට්‍රිග් වල මේ පාර්ට් එක අර 180 රින තීට මොකද වෙන්නේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කියලායි. පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. එදා උදේට දාන්න එපා. දවස් දෙකක් විතර කලින් දාන්න ටියුට් ස්ප්‍රින්ට් කරන්න වෙලාව වුණා. So this is sin 30 cos 30 මූල තුන බෙදීම දෙකයි. cos 30 root 3 over 2 sin 60 root 3 over 2 මේ දෙන්න මාරු වෙලා එන්නේ. මම කිව්වා ඔක මාරු වෙන විදිහත් එදා. cos 60 half. ඔන්න ඔය ටික ඕන වෙයි ඒ ගන්නට. question මට ආපහු වරකට තව ආන්සරයක් හම්බුණා. හරි එකත් හරි. අර කලින් එකටද? කෑ ගහලා කියන්නේ ආන්සර් එක. කොහොමද තෙන්ඩෙන්නේ? පොඩි මයින් මට ඉවරනවා කිය. ආන්සර් තව කවුද අර කලින් එකට ආන්සර්ස් ගත්තේ?
ආයිවා. මගේ මොකද ලියන්න දෙයක් නැහැ නේ කෙලින්ම ආන්සර් එක ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, we have few answers for that. Okay. ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන යනවා අත් හදන්න මේක. Okay. This is the diagram, right? මේ තියෙන diagram එකනේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? නිකම්ම x දිශාවට y දිශාවට විභේදනනේ අහලා තියෙන්නේ. All the sum of components towards x direction and sum of components of towards y direction. ඕකනේ අහලා තියෙන්නේ නේ. So I can write them as sigma x and sigma y. මට එදෙනවා sigma x and sigma y කියලා ලියන්න පුළුවන්. What is sigma x? X දිශාවට තියෙන සමකය. Resultant towards x direction. How to get that? 8p ගේ x පැත්තට තියෙන component එක මොකද්ද? 8p cos 30, right? 8p cos 30 plus 7p ගේ මේ පැත්තට තියෙන component එක. What is the component of 7p towards this direction? 7p sin 60, right? කෝණේ උඩින්නේ cos 60 නේ නේ. අනිත් පැත්ත sin නේ. So this is 7p sin 60. sin 60 නේ දෙන්නේ. හැබැයි ඍණ නේ. but negative. Why? විභේදනය කරා මෙහෙට එන්නේ. not positive x direction. Okay? අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ. So it's minus 7p sin 60. ආපහු 6p ගෙත් එන්නේ මොකක්ද? 6p sin 30. sin 30 component නේ. So you have 7p sin 30 towards this direction again. Again negative direction, right? ඍණ දිශාවනේ. So minus 6p sin 30. Sigma y. You have 8p sin 30. 8p sin 30 plus 6p. එයාගේ මොකක්ද එන්නේ මෙහෙට එන component එක මොකක්ද? cos 30, right? It's 6p cos 30. කොහොනේ උඩින් යද්දි cos නේ 6p cos 30 minus වෙන්න ඕනේ අයියේ. 7p ගේ component එක තියෙන අනිත් පැත්තට නේ. So it's minus, right? minus 7p cos 60, right? කොහොනේ උඩින්නේ මෙහෙට විභේදනය කරන්න වෙන්නේ නේ. මෙහෙටනේ ගන්න වෙන්නේ. So minus 7p cos 60. මම ඕක ආයෙ අගයන්න ආදේශ කළා හදන්න යන්නේ. මොකද කරන්න තියන්නේ? cos 30 තියෙන තැන් වලට මේක දාන්න. cos 60 තියෙන තැන් වලට මේක දාන්න. sin 30 තියෙන තැන් වලට මේක දාන්න. sin 60 තියෙන තැන් වලට මේක දාන්න. Okay, clear? එතකොට ඒ වාර මේ ගණන් විදිහට දෙන දේවල් නෙමෙයි හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතෙන්ට වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත vectors කිසිම දෙයක් ඔයගලන්ට ගණන් විදිහට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You never get vector questions in physics, okay? vector questions කියලා දෛශික ගණන් කියලා જાතියක් නැහැ. අපිට ඉස්සරහට දෛශික ගොඩක් හම්බ වෙනවා. speed I mean acceleration vector එක vector එකක්. ඒ කියන්නේ ත්වරණය.
I mean everything, balaya, force, everything, like more than 50% of quantities we learn are vectors. එතකොට ඒ ගණන් වලදී තමයි අපිට මේ concept යොදා ගන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? නැත්නම් කවදාවත් දෛශික ගණන් කියලා જાතියක් ඒ ලෙවල් ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? Okay. Any questions up to this part? හොඳයි. මේක ලියා ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න මම continue කරන්නම්. මොකද මෙතන මේ දෛශික විභජනය කරන්න පුරුදු කරලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට ඉස්සරහට දෛශික එක්ක කොහොමත් වැඩ කරන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක විභේදනය කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Question. Thank you. I didn't see that. There's a 4p. X ඔස්සේ 4p එකක් තියෙනව නේද? Sorry. එහෙනම් එයත් එන්න ඕනේ x ට. It's towards x direction. කෙලින්ම x ගේ දිශාවට නේ යන්නේ. So it's directly plus 4p. ඒක කෙලින්ම ධන 4යි. තේරුණාද? අයි කෙලින්ම එයාගේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. What is its component towards this direction? එයාගේ මේ පැත්තට එන component එක මොකක්ද? 0. Why? y පැත්තට විභේදනය කරන්න මොකද්ද කෝණේ? 4p cos 90, right? cos 90 නේ එන්නේ. ඇයි මෙතන 90යිනේ. 4p වෙහෙට විභේදනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? 4p cos 90 cos 90යි. What is cos 90? cos 90 කීයද? 0. cos 90 is 0. cos 90 බිඳුවයි. පැහැදිලිද? අන්න ඒකින්ද ඒ කම්පොනන්ට් එක නැති වෙනවා. මේක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. පැහැදිලිද? So මේ අක්ෂය දිගේ ඉන්න කෙනෙක්ට මේ පැත්තට ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Diagonal, I mean not diagonal, perpendicular vectors are independent from each other. තේරුණාද? ලම්බක දෛශික එකිනෙකාගෙන් ස්වයක්තයි. තේරුණාද? දෙන්නෙක් ලම්බකයි නම් මෙයාට මෙයා මත බලපෑමක් ගන්න බෑ, මෙයාට මෙයා මත බලපෑමක් ගන්න බෑ. තේරුණාද? right? cos 90 0. cos 90 කියන component එක හෙට ගත්ත ගමන් ඒක බිඳුව වෙනවා. පැහැදිලිද? Okay. Any questions? Thank you for that. Any questions? Okay, I'll continue. ඕගොල්ලන්ගේ නෝට් එක බලන්න නෝට් එකේ දෛශික රාශි ගොඩකුයි අදිශ රාශි ගොඩකුයි දීලා තියෙනවා. අර එක්සර්සයිස් තියෙන නෝට් එකේ නෙමෙයි අනිත් නෝට් එකේ. ඔය කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ නිකන් කියව ගන්න දැන් මේ මොකද ඉස්සරහට අපි ඔය හැම එක ගැනම ඉගෙන ගන්නවා. Okay? We take each quantity, we learn about velocity, we learn about displacement, we learn about acceleration, weight, force, momentum, everything. තේරෙනවද? ඒකින්ද ඔක කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔක නිකන් කියව ගන්න. Next step is we are going to learn about this every quantity. Okay? මේ හැම එකක් ගැනම ඉගෙන ගන්න එක ඒගොල්ලගේ behavior එක ඉගෙන ගන්න එක තමයි අත්‍තර මේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ මූලික දේවල් කියන්නේ. පැහැදිලිද? Okay. So let's start with mechanics. අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පටන් ගමු. මම කලිනුත් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තමයි පටන් ගත්තේ, but this is actual mechanics. Okay? Vectors is just basic of mechanics. Mechanics ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕන එක තමයි vectors කියන්නේ. So now mechanics. ඕගලන්ට motion කියලා තව ටියුට් එකක් හම්බුණානේ, චලිතය කියලා English. Okay. ඒ question හම්බුන්නේ නැහැ. තව කාටද හම්බුන්නේ නැත්තේ? motion කියලා ටියුට් එකක් හම්බෙච්ච නැති කට්ටිය? ඔක්කොම English medium ද සිංහල medium කවුද ඉන්නේ උතන? ඔය දෙන්න සිංහල medium. අනිත් කට්ටිය English එකක් ඕනේ තව. මේක මේ පැත්තෙන් පිටිපස්සට යවන්න. මේ English medium motion ටියුට් නැති කට්ටියට යවන්නේ. පිටිපස්සට යවන්න හැම පේලියකම ඉන්න කට්ටිය ගන්න. For online students, tut is available in the group. Okay? And also a message for online students. ඕගොල්ලන්ට මමනේ දැන්ට Zoom link එක දාන්නේ. So from next week onwards you may have to register. Okay? I mean Zoom link will be uploaded to the, Zoom registration will be provided in the group. Then පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒකට register වෙන්න, because then it should go through the institute and institute should check that. Then they should approve. Okay? So that we have intruders and many issues these days. So so please Saturday class, sorry Saturday නෙවෙයි class එක තියෙන්නේ Thursday නේ. Thursday. Okay. So Thursday morning register වෙන්න බා, පොඩ්ඩක් කලින් register වෙන්න.
ඒ කියන්නේ අද දැම්මොත් පුළුවන් නම් අද හෙටම රෙජිස්ටර් වෙන්න බලන්න so that they can check and approve your request. නිකන් Zoom registration එකකට register වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. තව එකද ඕනේ? තුනක් ඕනේ. Okay, we are out of tubes. English medium, English medium, English medium, right? Okay, මම එකක් එවන්නම් පොඩ්ඩක් share කරගන්න. තව ටිකක් කියන්න මදිද? හම්බුණා? තව මොන හරි මදිද print කරන්න? හරිද? ඔක්කොම හරිද? හැමෝටම හරිද ටිකක්? Okay, I'll continue then. මේක කියලා දෙන්න ඕන එකක් නෙවෙයි මැකුවේ නෑ. Okay. Okay, motion. Okay, චලිතයේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ okay, චලිතයේදී අපි ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම එදිනෙදා අපි දකින ඔක්කොම චලිත ගැන. Okay, motion is all about every motion you see, a person walking, okay, I mean earth rotating, everything, a car moving, everything is motion, right? ඔය චලිත අපි නිකන් චලිතයක් විදිහට දකිනවා විතරනේ. We only see it as a motion, but now we are going to analyze it, okay? What is the amount? What is the direction? Like that. මොකද්ද විශාලත්වය? මොකද්ද දිශාව කියලා චලිතය අධ්‍යයනය කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. Okay. So basically motion is okay. So basically motion is change of position of object. යම් කිසි වස්තුවක් එක තැනක ඉඳන් වෙන තැනකට ගමන් කරන එකට තමයි අපි චලිතය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? Okay, change of position of an object. So first quantity that we are going to learn, අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න එක තමයි දුර, distance. You have already, I mean, discussed about distance, right? ඔයගොල්ලෝ distance කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවානේ. දුර කියන term එක අපි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරනවානේ. So you tell the distance from here to some place. Okay? මෙතන ඉඳන් අතෙන්ට දුර මෙච්චරයි කියලා කියනවා. Okay? So usually when you are telling the distance, you consider the road, right? පාරේ දිග නේද කියන්නේ දුර කියලා. ඒක පැහැදිලිනේ? When you talk about distance, it's the length of the route. I mean route, right? යන්න තියෙන පාරේ දිග නේ කියන්නේ. නැතුව මෙතන ඉන්නවා. මෙතනින් අතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම. So කෙලින් ඉරක් ඇන්දොත්, I mean, okay. You have your classroom here and you have the canteen or something here. Okay, you have the ground here. Okay, now okay, now the distance from canteen to class is different from person to person, right? I mean, some go like this, okay? සමහරලාට එහෙම යන්න බැරුවත් ඇති, okay? And some go to the ground, okay? Take a long path and come to the classroom, okay? After the interval, okay? So different people take different paths, right? එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවද එක එක කට්ටියට කැන්ටින් එකේ ඉඳන් ක්ලාස් එකට තියෙන දුර වෙනස් කියලා? People can define different distances, right? Why? Distance means the length of the route. යන පාරේ දිග තමයි දුර කියන්නේ. තේරුණාද? So I mean, this may be the shortest distance. මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් යන්න තියෙන කෙටිම දුර කියලා. තේරුණාද? This we can define as shortest distance. කෙටිම දුර කියලා මේව define කරන්න පුළුවන්. But distance anything, okay? මේ ඕනම එකක් දුර වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? So distance is a scale or a vector. දෛශිකයත් අදිශයත් දුර කියන්නේ එහෙනම්. අදිශය. පැහැදිලිද? Why? You are not specifying a direction, right?
දිශාවක් කියන්න බෑනේ නේ. starting point canteen, ending point classroom. direction එකක් කොහෙවත් කියාගන්න බෑනේ නේ. මේ පාරේ කොහොමද දිශාවක් කියන්නේ? තේරෙනවද? මෙයාට කියන්න පුළුවන් maybe. But here when you are mentioning the distance, it may be 500 meters. But towards which direction? කියන්න බෑනේ නේ. දිශාවක් කියන්න බෑනේ. මෙයා එක එක පැති වලට ගිහින්නේ. So it's a scalar. ඒක අදිශයක්. පැහැදිලිද? ඒක අදිශය. It's a scalar quantity. Got the idea? Because whatever the physical quantity, if it has a direction, it's a vector. දිශාවක් තියෙනවා නම් දෛශිකයක්. If it doesn't have a direction, දිශාවක් නැත්නම් ඒක අදිශයක්. පැහැදිලිද? It's a scalar. Okay. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න මේ තාම අපි ඇත්තටම චලිතය ස්ටඩි කරන්න ඕන ටර්ම්ස් ටික කියන්නේ. හරිද? Next we learn displacement. විස්ථාපනය. note එකේ තියෙනවා. displacement. මේකම ඉන්නේ meters වලින්. හරිද? දුරම ඉන්නේ meters වලින්. displacement. විස්ථාපනය. What is displacement? Displacement is the change of position of an object towards a certain direction. යම් දිශාවකට වස්තුවක පිහිටීමේ සිදුවන වෙනස් වීම. ඕක දෛශිකයක් කියලා දෙතෙන අදිශයක් කියලා. A vector. Why? යම් දිශාවකට කියලා නේද පටන් ගන්නෙ. English tute එකක නැද්ද හරියට? The change in position of a moving object along a specified direction. Okay? නැද්ද වැදිලා නැද්ද? තියෙනවා? Okay. Along a specified direction. එහෙනම් විස්ථාපනය කියන්නේ යම් කිසි දිශාවකට වෙන පිහිටුමේ වෙනස. Displacement is the change of position towards a certain direction. එහෙනම් so this may be 300 meters. Sorry, 500. This may be 300. This may be 200. තව කාහරි හොයාගන්න එනවා ක්ලාස් කර. So different people can tell different distances. එකිනෙකට වෙනස් දුරවල් කියන්න පුළුවන්. But what is the displacement from canteen to class? මොකද්ද canteen එකේ ඉඳන් class එකට තියෙන විස්ථාපනය? What is the displacement from canteen to class? විස්ථාපනය canteen එකයි class එක අතර තියෙන මොකද්ද? canteen එක class එකට වඩා මොන දිශාවටද කොච්චර දුරකින්ද ඉන්නේ කියලා එක direct answer එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So displacement is 200. විස්ථාපනය 200යි. 200යි කිව්වම හරියද විස්ථාපනය නැහැ. Why? It is a vector. දෛශිකයක්. එහෙනම් මේ දිශාවට. So what is the displacement from canteen to class? canteen එකේ ඉඳන් class එකට විස්ථාපනය මොකද්ද? 200 meters towards this direction. මේ දිශාවට මීටර් 200යි. පැහැදිලිද? 200 meters towards this direction. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද displacement එකේ distance එකේ තියෙන වෙනස? Displacement you can define it as the shortest distance. යන්න තියෙන කෙටිම දුර. යම් කිසි දිශාවකට. පැහැදිලිද? Okay? From here to there, what is the displacement? If it is 1 meter, 1 meter towards that direction. meter එකක් අර පැත්තට තමයි විස්ථාපනය. හැබැයි මට එතෙන්ට දුරවල් ගොඩක් කියන්න පුළුවන් නේ. මට මෙහෙම යන්න පුළුවන්, මට අර වටෙන් ගිහින් එතෙන්ට එන්න පුළුවන්. තේරුණාද? So පැහැදිලි නේද වෙනස? විස්ථාපනය කියන්නේ කෙටිම දුර. Displacement is the shortest distance. Got the idea? And it has a direction. එයාට දිශාවකුත් තියෙනවා ඒ වගේම. පැහැදිලිද? Okay, let's continue. One good example. Take this. What is take this as x and this as z. What is the let's take this as r. මෙයාගේ අරේ r කියලා ගමු. x කේ ඉඳන් z ට තියෙන දුර මොකද්ද? විස්ථාපනය මොකක්ද? What is the distance and displacement? What is the distance and displacement from x to z? Distance දුර මොකද්ද? It's pi r, right? සම්පූර්ණ circle එකක් කියන්නේ 2 pi r නේ. ඒකෙන් භාගයක් pi r. මේ තියෙන්නේ දුර.
ගිය පාරේ දිග. What is the displacement from x to z? x ගේ ඉඳන් z ට විස්ථාපනය මොකක්ද? What is the distance from displacement from x to z? දෙකයි r මේ පැත්තට නේද? 2r towards that direction, right? එහෙනම් යාව දිශාවක් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. 2r. පැහැදිලිද? got the idea? ප්‍රශ්න තියෙනවද? any questions? Then this one. You're starting from A back to A. Radius r. What is the distance and displacement? මොකද දුරයි විස්ථාපනය? Displacement 2 pi r. Sorry, not displacement. Distance. දුර 2 pi r. Distance 2 pi r. පැහැදිලිනේ? මේ රවුමම ගිහින්නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. Displacement විස්ථාපනය මොකක්ද? විස්ථාපනය කියන්නේ පටන් ගත්ත තැන ඉවර වෙච්ච තැන අතර තියෙන කෙටිම දුර. Shortest distance between the starting point and the ending point. What is the distance? 0. බිඳුවයි නේද? ඒක බිඳුවයි පටන් ගත්ත තැනයි ඉවර වෙච්ච තැනයි අතර තියෙන දුර. පැහැදිලිද? So that is the difference between distance and displacement. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් and okay. ඒ වගේම distance එකට අපිට reference point එකක් කියන්න බෑ. I mean, you can tell ඕනනම් පුළුවන් but it's like this. මේක තේරුම් ගන්නකො. Okay. When define as distance, you can't mention the zero distance point. දුර බිඳුවක් වෙච්ච තැන කියලා එකක් define කරන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් දුරක් කියද්දි. ඒ කියන්නේ හිතන්න you mark this as the zero distance point. දුර බිඳුව වෙච්ච තැන කියලා මේක මාක් කරනවා. එතකොට මෙතෙන්දි දුර බිඳුවයි. එතකොට මෙතෙන්ට දුර මීටර 5ක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට දුර මීටර 10ක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන්. Okay? I'm talking about the distance, okay, not displacement. තේරෙනවද? But what happens here? මේ කිය පාරේ දිග මීටර 20යි නම් දැන් මේ පොයින්ට් එකට මොකද වෙන්නේ? Now it's not zero distance point anymore, right? ඒක තව දුරටත් දුර බිඳුව වෙච්ච තැන නෙමෙයිනේ. මේ පොඩි පොඩි දේවල් හොඳට අපි අවබෝධය තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද පස්සේ අර concept හරියටම දාන්න ගියාම මෙයා වෙක්ටර් එකක්ද මෙයා කොහොමද වෙන්නේ? I mean අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර, චුම්බක ක්ෂේත්‍ර, ක්ෂේත්‍රවලදී තමයි සමහරවිට ළමයින්ට මේකේ වෙච්ච අඩුපාඩුව තේරෙන්නේ. Right? What is the distance? What is the displacement? Okay? Like අන්තිම පාඩම් වලදී තේරෙනවද? So like මේ mechanics වල අපි ඉගෙන ගන්න පොඩි පොඩි concepts like throughout the syllabus you need them. Okay? That's why we have to take time and understand like මේ හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ එකයි. Throughout the syllabus distance එකේ displacement එකේ වෙනසයි වෙනස මොකක්ද කියලා ජීවිතේට කියන්නෙත් නැහැ. But it's used everywhere. Okay? තේරෙනවද? ඒකෙන්ද මේ දවස්වල කියලා දෙන concept හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. පැහැදිලි නැත්නම් 10 පාරක් හරි ගමන්නේ ආපහු අහන්න ඕනේ. මොකද මේ concept මෙතනින් පටන් ගත්තම හරි සරල පොඩි දේවල් වුණාට syllabus එකේ අන්තිම වෙනකන් යනවා. concept වල පොඩි පොඩි අවුල් නිසා තේරෙන්නේ නැති දැන් ගොඩාක් එනවා ඉස්සරහට accumulate වෙවි. තේරුණාද? So you have to understand these things very well. ඒ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රවලත් අපි කියනවා ශේෂ්ත්‍රයේ බිඳුව වෙච්ච තැනක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්ද බැරිද? සමහරලාට ඒ concept පටන් ගන්න මෙතනින් තේරුණාද? ඒතකොට ශේෂ්ත්‍ර තේරෙන්නේ නැහැ මේක මොකද අපි ආපහු එතෙන්දි කියන්නේ. තේරුණාද? So you have to understand the concepts we learn these days. They are extremely important throughout the syllabus. Okay. දැන් බලන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවානේ. දුර බිඳුව වෙච්ච තැන කියලා මෙයාව define කරගත්තම මේ රවුම ගිහින් ආවම පාරේ දුර 20යි මීටර. දැන් මේක දුර 20ක් වෙච්ච තැනද බිඳුව වෙච්ච තැනද? Is it 20 meter point or 0 meter point? You can't tell, right? It may be 0, it may be 20. I mean, එතකොට බිඳුව දුර බිඳුව වෙච්ච තැන කියලා එකක් අපිට ජීවිතේ define කරන්න බෑනේ. පැහැදිලිද? ඒක හොඳටම පැහැදිලිද? මොකද එතනටම ආපහු ගමන් එතන දුර තවා ගියා. But you can always tell zero displacement point. ඔයාට විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙච්ච තැන මේකයි කියලා define කරන්න පුළුවන්. You can mention this as zero displacement point. Why? කැමති තැනක් mark කරන්න පුළුවන්. Why? Try to understand this one.
1 meter, 2 meter, 3 meter. අපි මේ පැත්තටත් ගමු. 1, 2, 3. ඔයාට මාක් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම from here to here, this is the displacement 1 point. This is the displacement 2 point towards this direction. Okay. This is the displacement 3 point. This is the displacement minus 1 point. මේ විස්ථාපනයේ ඍණ එක වෙච්ච තැනනේ. අයි දුර එකයි. හැබැයි දිශාව මේකනේ දන්න දිශාව. මේ විස්ථාපනයේ ඍණ දෙක. මේ විස්ථාපනයේ ඍණ තුන. Okay. Got the idea? දැන් බලන්න අර කලින් වගේ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? You start from here. From here to here, what is the displacement? මෙතන ඉඳන් මෙතන මීටර කීයද? 2. So displacement is 2 meter. Again from here to here, what is the displacement? මෙතනින් මෙහෙට displacement එක මොකක්ද? දුර දෙකයි. ඒ පාරේ දිග දෙකයි. හැබැයි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටනේ. ඒ විස්ථාපනය කතා කරද්දී දිශාවක් අර්ථ දක්වලා නේ තියෙන්නේ. We have already defined a direction. So මේක මොකද්ද? It's minus 2 meters, right? ඍණ දෙකයි නේද විස්ථාපනය? Minus 2 meters. Why? Opposite direction. මොකද වෙන්නේ සුළු වුණාම? 2 minus 2, you again get 0. See? අන්න එහෙනම් අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙච්ච තැන. We can define 0 displacement point without any issue. Got the idea? But we can never define a 0 distance point. ඒකින්ද අපිට කියන්න පුළුවන් අපි පෘථිවිය උනත් කරන්නේ මොකද්ද? center point එක අර්ථ දක්වනවා. We define a center point. ඒකෙන් මෙහෙට ධන, මෙහෙට ඍණ. තේරුණාද? See? When we are talking about displacement, we can always mention a 0 point. අපිට බිඳුව පටන් ගන්න තැන කියලා එකක් කියන්න පුළුවන් විස්ථාපනයට. තේරුණාද? හොඳට පැහැදිලිද? Okay. So කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මේක 1 meter point, this is 2 meter point, this is 3 meter point, and you can tell this is minus 1 meter point, this is minus 2 meter point, this is minus 3 meter point. Any questions? Then what is the displacement of A? A වල විස්ථාපනය මොකක්ද? 2 meters. What is the displacement of B? Directly minus 2 meters. තේරෙනවද? කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඔයාලට කවදා දැන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ දුර මොකද්ද කියලා කියන්න බෑ. කොහේ ඉඳන්ද? 0 රෙෆරන්ස් එකක් අපිට කියන්න බෑනේ නේ. දුරට බිඳුව කියලා දැනක් අර්ථ දක්වන්න බෑ. හැබැයි විස්ථාපනයට පුළුවන්. තේරුණා? Got the idea? Any questions? Okay. So I can give you exercise 5 as homework. Yeah, ගණන් 4යි තියෙන්නේ. Okay. So try it as homework. මම නිකන් example එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේක try කරන්න. It's just vector concepts, okay? සම්පූර්ණයෙන් දෛශිකවල ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත සංකල්ප ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? So question number 2 බලන්න පොඩ්ඩක්. මම ලියලා පෙන්නන්න. A child walks 40 meters from A to B. A වල ඉඳන් B ට යනවා 40 meters. 40 meters from A to B. 30 meters from B to C. What is the distance traveled from A to C? Displacement in this direction. Displacement in this direction. Displacement in AC direction. හොඳට බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද ගියපු දුර? What is the distance traveled? ගිය දුර මොකද්ද? පාර මේක නේද ගිය පාර? So it is 40 minus 30, right? ගිය මේ පාරේ නේද? So distance දුර 40 දන 30යි දුර. පැහැදිලිද? 70. What is the displacement towards AC direction? AC දිශාවට විස්ථාපනය මොකද්ද? මේ දෙන්නගේ දෛශික එකතුවනේ. So what is the displacement? AC දිශාවට විස්ථාපනය කියන්නේ කෙලිම මේ ඉරේ දිග. ඒ වල ඉඳන් සිට අදිට කෙටිම ඉරේ දිග. Okay? The length of the shortest line. So it's 40 30 Pythagoras එන්නේ කීයද? 50 නේ. 40 වර්ගය දැන් 30 වර්ගය 50 වර්ගයට සමානයිනේ.
What is the displacement towards this direction? මේ පැත්තට විස්ථාපනය මොකද්ද? What is the displacement towards this direction? From A to C. අන්න දැන් තමයි දෛශික විභේදනය එන්නේ. Okay? Resolution of vectors. Why? Although you go 50 for this direction, although your displacement is 50 towards this direction, මෙහෙට විස්ථාපනය 50 වුණාට ඒකේ මෙහෙට තිබ්බ effect එක මොකද්ද? What is the effect towards this way? This direction. මේ පැත්තට එකෙන් තියෙන effect එක මොකක්ද? 50 cos theta, right? That means 40. මෙහෙට තිබ්බ impact එක 40. Got the idea? So displacement towards this direction 40. From A to C, displacement towards this direction 30. A වලින් ඉඳන් C ට මෙහෙට තියෙන විස්ථාපනය 30යි. පැහැදිලිද? මෙහෙට තියෙන විස්ථාපනය 30යි, මෙහෙට තියෙන විස්ථාපනය 40යි. Resultant displacement 50. Got the idea? දැක්කද? So ඒකයි මම කිව්වේ අර දෛශික කියලා වෙනම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නවත් අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම දෛශික කියලා වෙනම අපිට ගණන් එන්නෙත් නැහැ. Why? When you come into these ideas, mechanics, it's just vectors, okay? නික අර දෛශික වල සංකල්ප ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ මේවා පාවිච්චි කරන්න. පැහැදිලිද? දැන් මෙතනම දෛශික එකතුව විභේදනය ඔක්කොම පාවිච්චි උනන්නේ. You have resolution of vectors, vector sum, okay? You got all these values, okay? So that is the idea. Yeah. So that's pretty much all for today. Okay, thank you. And අලුත් ළමයි මට පොඩ්ඩක් කොලයක මම කොලයක් දෙන්නම් 9 නේද 8 නෙවෙයි මේ මම කොලයක් දෙන්නම් පොඩ්ඩක් නම්බර් එක ලියලා යන්න group එකට add කරන්න කලින් recordings ඕන නම් මගෙන් ඉල්ල ගන්න. Yeah, that's all. Thank you. And අර ගාන හදාගෙන ඉන්න බලන්න.